Добрый вечер. Добрый вечер. 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 Croatian, they say добрый вечер. They say добрый вечер. Добрый вечер. Close. Добрый вечер. Everything is добро. Каждый вечер хорошо. Special. Кунку. You gave a nice class today? Yeah, very nice. It was a great class. Yeah. When I speak, he translates, and it's his class. Непереводимая игра слов. Radha Madhava Kunja Vihari
Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nithai Gaur, Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Gauranga, hey Gauranga, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaur Premanande, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Mahamantra ki jai. So, Bhagavad Gita, chapter number 4, verse number 40. Итак, Бхагавад-гита, глава 4, стих 4.0, то есть 40. This is an interesting verse. Это очень интересный стих. Because it's a great mystery. The Acharyas give an interesting commentary on this verse. Потому что он очень такой таинственный для понимания, и ачарьи, они написали очень хороший комментарий, объясняющий его. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Agyascha Sradadanascha Samsayatma Vinashyati Nayam Lokostina Paro Nasukam Samsayatmanaha Agyascha Strastadanascha Samsayatma Vinashyati Ayam Lokostina Paro Nasukam Samsayatmanaha Agyasya Stradadadanascha Samsayatma Vinashyati Nayam Lokostina Paro Nasukam Samsayatmanaha.
Ladies? Mhm. Agya, a fool who has no knowledge in standard scriptures. Невежд, не знающих священных писаний. Cha, and И astradana, without faith in revealed scriptures. не верящие словам священных писаний, шастр. Also, cha. Also, И samsaya. Okay, go ahead. сомневающийся. Atma, Человек vinashyati, падает, na, не ayam, этот loka, мир asti, существует, na, не para, следующая жизнь, na, не sukham, счастье samsaya, сомневающегося atmanaha. человека. Translation: But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness, they fall down. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. Перевод. Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах Бога откровенных Писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. Out of many standard and authoritative revealed scriptures, the Bhagavad Gita is the best. Persons who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures, and some, even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in these words. And even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in the worship of the personality of Godhead, Sri Krishna. Such persons cannot have any standing in Krishna consciousness. They fall down. Out of all the above-mentioned persons, those who have no faith and are always doubtful make no progress at all. Men without faith in God and revealed word find no good in this world, nor in the next. For them there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith, and therefore be raised to the platform of knowledge. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of the great acharyas who are in a disciplic succession and thereby attain success. Перевод. Из множества авторитетных священных писаний лучшим является Бхагавад-гита. Только люди, во всем уподобившиеся животным, не знают, о чем говорится в священных писаниях, и не верят в них. Есть и такие, кто даже зная содержание богооткровенных писаний и цитируя их, на самом деле не верят тому, что в них написано. А среди тех, кто верит в слова таких писаний, как Бхагавад-гита, немало людей, которые не верят в существование Верховного Господа, Шри Кришны, и не поклоняются Ему. Такие люди не способны даже приблизиться к сознанию Кришны. Их неминуемо ждет падение. Из всех категорий людей неверующие скептики лишены возможности развиваться духовно –
Люди, не верящие в Бога и Его Слово, не найдут ничего хорошего ни в этом мире, ни в ином. Им неведомо счастье, поэтому надо с верой следовать указаниям священных книг, стремясь обрести духовное знание. Только тогда мы сможем выйти за пределы материи и постичь природу души. Итак, люди, которых одолевают сомнения, не способны достичь духовного совершенства. Поэтому мы должны идти по стопам великих ачарьев, принадлежащих к цепи духовных учителей. И тогда наша жизнь увенчается успехом. Om Agyan Timidandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Sa Padantikam Na Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimakti Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya De Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This verse is quite a mysterious verse. Это довольно таинственный стих. I'll try to say something, but it's very difficult to break through this understanding here. Я попытаюсь что-то сказать, но очень трудно полностью понять его. Because we have three categories of people, Потому что существует три категории людей. and sometimes it's seen that these three are one person. И иногда мы можем видеть, то, что все эти три тенденции проявляются в одном человеке. So the doubting soul can be ignorant and also faithless. Итак, сомневающаяся душа может быть, с одной стороны, невежественной, и плюс к этому еще и лишенным веры. But an ignorant person can also have faith and don't have doubt. Но невежественный человек может иметь веру и не иметь сомнений. But a faithless person can also be ignorant and still not doubt. Но верующий человек, он может тоже быть находиться в невежестве и тем не менее не иметь никаких сомнений. So you can divide this verse into different types of mentalities. И поэтому этот стих можно разделить на разные виды умонастроений. But as the acharyas explain, those who are ignorant, they have a chance. Но как ачарьи объясняют, те, кто невежественны, у них есть шанс. Although just like we come into Krishna consciousness, we don't know much. Как когда мы приходим в сознание Кришны, мы еще не слишком Everything много чего seems to знаем. be a little bit unusual or different or sometimes very mysterious. И все нам кажется необычным, отличным от того, что мы видели, и иногда даже очень таинственным. So there is some ignorance there, ignorance of the process. И есть какое-то невежество касательно того, каков процесс. But if they stay Но если эти люди будут оставаться and develop a little bit of faith, и развить немножко веры, how is faith developed? и как она развивается? Faith is developed by association with devotees. За счет общения с преданными. And through association of devotees, one executes the process and one develops a type of faith. И по ходу того, как человек в обществе преданных, он занимается служением, то он развивает определенную веру. This faith is very simple faith, very, what we say, fragile faith. Эта вера, она очень простая и очень хрупкая. But as they gain knowledge, their faith increases. Но по мере того, как они обретают знания, вера усиливается. Sometimes people say, first you get knowledge and then you get faith. Some people say first you get faith and then you get knowledge. И кто-то говорит, что вначале нужно обрести веру, потом только знание. Кто-то говорит наоборот, вначале знание, а потом только веру. Actually, as you develop faith, your knowledge will also automatically increase. Но на самом деле, если вы по-настоящему развиваете веру, то ваше знание тоже будет автоматически увеличиваться. You could also develop knowledge and not really develop faith. И вы можете, с другой стороны, развить свое знание, но так и не развить свою веру. Because faith is something that is, what we say, based on a feeling of confidence in the activities that one is performing. Потому что вера – это чувство, это когда мы испытываем доверие к той деятельности, которой мы занимаемся. The Christians have a nice statement for faith. У Кришны есть очень хорошее утверждение
У христиан есть очень хорошее определение веры. Faith is something that is not even experienced yet, but still I have faith in it. Вера — это то, что мы еще чего-то не испытали, но у нас есть вера в это. In other words, you might understand that if I execute this process seriously and follow, then my faith tells me that I'll go back home, back to Godhead. Другими словами, вы можете этого еще не понимать, но вы чувствуете, как бы верите, то, что если я буду серьезно заниматься практикой преданного служения, то я смогу вернуться домой, обратно к Богу. Some people might also say, I also have faith in the process. I know it works, but my ability to execute the process, or my faith in myself, in terms of my ability to execute, is not strong. И другие люди, они могут говорить, что да, у меня есть вера в этот процесс, но они верят в свою способность следовать этому процессу, потому что я смогу дойти до конца. We hear that. Yeah, others can do it because they're more qualified than me. They have better pious activities. They're also more learned. But I can't do it. I can make some progress, but I'll never become perfect. И некоторые люди говорят, что да, вот, может быть, есть процесс работает, но для более квалифицированных людей, и они могут добиться совершенства, но я не смогу, у меня нет такой Sometimes квалификации. people feel like that. Иногда люди так чувствуют. But then they don't understand there's something transcendental that is accessible to give you the ability to overcome whatever inabilities you have. Но они не понимают, что есть что-то трансцендентное, что может помочь им как бы проявить ту квалификацию, которой у них сейчас нету, они тогда станут квалифицированными. Sometimes we use that phrase that describes how the spiritual master changes someone from someone completely unqualified to someone who is now qualified. Как мы часто описываем, что духовный учитель способен возвысить того, кто полностью не квалифицирован, до уровня очень квалифицированного человека. Mukhaṁ karoti vācālam pangu lagate girim yat kripa taraham bande sigurundiratārinam. So the mercy of the spiritual master is the mercy of God. Итак, милость духовного учителя — это милость Бога. And the mercy of God is perfect and complete and can reach anyone by the mercy of the spiritual master. И милость Бога, она полна сама в себе, и она в высшей степени возвышенная, она может проявиться к человеку через духовного учителя. So one who seriously follows the process. И поэтому тот, кто серьезно следует процессу, And there's a lot of devotees who seriously follow the process. и можем видеть, что много преданных, которые серьезно What следуют happens? процессу. Sometimes their faith is tested. И проявляется что? Иногда их вера, она подвергается испытаниям. Something happens to them. They have certain desires in Krishna consciousness, and the desires don't get fulfilled. С ними что-то происходит, у них могут быть какие-то желания в сознании Кришны, и их желания не исполняются. Or they're tested. Но их проверяют тем самым. Sometimes they get very sick. Иногда они очень сильно They say, заболевают. "Why has God done this to me? И почему Бог так I'm поступил such со a good мной? devotee. Я же такой хороший I преданный. practice the best I can. Я практикую изо всех And I сил. always have good relationships with other devotees. So why is this happening to me?" И у меня всегда хорошие отношения с другими преданными. Почему со мной это происходит? Sometimes they lose a little faith. Иногда люди это не теряют веру. The loss of faith is understood by a loss of enthusiasm. И потеря веры, она проявляется в том, что мы теряем энтузиазм. And they think, why should I try so hard? И люди думают, почему мне так тяжело Because трудиться? it doesn't matter whether I try hard or not. Even if I try hard, I'm not going to get anywhere. Какой смысл тяжело трудиться? Потому что все равно, даже если буду трудиться тяжело, все равно никуда не приду. So let me take it easy in devotional service. И давайте мы будем так, смотреть так попроще на преданное служение. I'll chant some rounds. Какие-то круги будем повторять. I'll come to the temple once in a while. Иногда приходить в храм. And, if I have some time, I'll read some books. И если будет свободное время, немножко почитаю And I'll be книги. a nice person. Я буду хорошим человеком. And, that's the best I can do. Это лучшее из того, что я могу делать. But the problem is, unless you're endeavoring to make spiritual advancement, you're going backwards. Но проблема-то в том, что если вы не прилагаете усилия тому, чтобы духовно продвигаться, вы будете идти в противоположном направлении. The energy of the material energy is pushing us more and more
towards material things. Потому что энергия, что сила материальной энергии, она все больше и больше будет толкать нас к материальной деятельности. So unless we're really making an endeavor to make advancement in Krishna consciousness, И поэтому, пока мы не начнем по-настоящему прилагать усилия, чтобы прогрессировать в сознании Кришны, we'll be going backwards. мы будем идти In other обратно. words, whatever we've gained will gradually be lessened through the course of time. И все то, что мы уже обрели на этом пути, постепенно с течением времени будет уменьшаться. So faith is important. Поэтому вера очень важна. And faith is the whole principle that carries one through the whole process of bhakti. И вера — это именно тот принцип, который проводит нас через весь процесс бхакти. At every stage of bhakti, Shri Gaurnitai ki jai. At every stage of bhakti, faith has to be developed stronger and stronger. На каждой стадии бхакти вера должна все больше и больше увеличиваться. And faith can take 40 years to build and take 1 second to destroy. И иногда можно 40 лет строить свою веру и за 1 секунду ее разрушить. There's a story Есть одна история in the Christian scriptures. в христианских I'm a писаниях. former Christian, so Я как бы рожден в I still христианской have культуре. Christian tendencies. Я был христианином, мне до сих пор есть какие-то Because there's a тенденции к lot христианству. of good points in Christianity that actually are principles of that we can use in devotional service. Потому что в христианстве есть очень много хороших идей, как бы моментов, которые можем использовать также в преданном служении. So the devil, Итак, дьявол, he's got all his little assistants, у него много разных помощников, and he sends them out, и отправляет их, and he says, create havoc everywhere. и говорит им: устройте везде большой дебош. So they all go out, Они идут, and one comes back. один возвращается, Devil said, what did you do? и дьявол говорит: ты что делал? Oh, I created a stampede at a football game, and 40 people were killed. Я устроил теракт какой-то, да, или что это было? На футбольном матче 40 людей погибло. Oh, you're nonsense. Go away. Он говорит: ты просто вообще Devil wasn't happy. бесполезный, да, The devil бестолковый, wasn't иди happy at отсюда. all. Дьявол не был счастлив этим. And so another one comes in. Приходит другой: What did you do? а что ты сделал? Well, I caused a fire in this big building and everybody died. Я поджег большое здание, небоскреб, и все померли. Ah, you're useless. Get out of here. Ты просто бесполезный, убирайся отсюда. And then finally, they all come and they're all getting chastised for being useless. Итак, все они приходили, он их всех отчитал как бесполезных. Finally, one comes. В конце концов приходит He said, один, what did you do? спросил: а ты что сделал? He said, there was one sadhu. И он сказал: там был один садху, He was performing spiritual life for 40 years. 40 лет практиковал духовную жизнь, And I caused him to fall down. и я привел его к падению. Devil said, you're good. И дьявол сказал: вот ты вот хороший. So, yeah. So within 1 second, one can lose everything or be in a position of complete loss. Of course, you're never lost, but to regain, it takes a lot of endeavor. И так за 1 секунду вы можете все потерять. Конечно, нет никакого полной потери в чем-то, но чтобы вернуться к тому уровню, на котором вы были, часто потребуется много усилий. So faith is strengthened in so many ways. И вера может усиливаться разными способами. When Prabhupada asked, how does faith develop? Когда Прабхупаду спросили, как развивается эта вера, Prabhupada answered in a way that I couldn't understand. Прабхупада ответил так, But как I я was не мог thinking about понять. it and thinking about it and Я thinking about it. думал снова и снова He над этим says ответом. faith comes from purity. Он сказал, что вера приходит из But then you чистоты. think, well, if we don't have purity, how can we gain faith? Возникает вопрос: а если у нас нет чистоты, как мы обретем веру? But Prabhupada's understanding is purity in intention. Но понимание Прабхупады было в том, что это чистота мотивов. There are two kinds of pure devotees. Есть два вида чистых преданных. Those who are free from all material tendencies and are fixed in devotional service. Первые — те, кто свободны от всех материальных тенденций и строги, и как бы стабильны в своем преданном But служении. there's another kind of pure devotee. Есть другой вид чистых преданных. He's not
free from material desires, Он не свободен насчет материальных желаний, but doesn't act on material desires. но он не потакает своим материальным желаниям. They stay fixed in the process of devotional service. Они остаются стабильными в своем процессе преданного Though they служения. still may have material desires, И хотя они могут еще иметь материальные because they желания, have pure intention in their practice of devotional service, поскольку у них чистые мотивы в своей практике преданного служения, gradually those desires will be destroyed, and then they'll reach pure spiritual desires. постепенно эти материальные желания будут уничтожены, и они разовьют чистые духовные желания. So one should never lose faith in Krishna consciousness. Поэтому человек никогда не должен терять веру по But in сознанию order to Кришны. make progress, one has to not act on material Но desires. чтобы прогрессировать, нужно не потакать своим материальным желаниям. If we act on material desires, that means our faith is not developed yet. Если мы потакаем своим материальным желаниям, это означает то, что наша вера And не if you развивается. even though you have material desires, И даже хотя у вас могут быть материальные it желания, doesn't become a disqualification for spiritual advancement это еще не становится дисквалификацией для того, as чтобы long духовно as you прогрессировать. seriously follow the process. До тех пор, пока вы серьезно пытаетесь Now, следовать there's another процессу. person mentioned is called the doubting soul. И другая категория здесь, которая упоминается, это те, кто сомневаются. This person has no chance. Но вот этих людей шансов нету. The Acharyas say the ignorant, they can become intelligent И Ачарья говорит, что невежественные могут стать разумными, with the proper knowledge and association. если у них обретут полное правильное знание, их будет хорошее общение. The faithless can develop faith through the process and through association with faithful devotees. А те, у кого нет веры, они могут развить веру благодаря следованию процессу и общению с преданными, у которых есть вера. But one who's doubting has no chance. Но те, кто сомневается, у них нет никаких So шансов. this is what this verse is saying. И именно об этом говорит этот Да. стих. Sometimes people doubt what Prabhupada says or what the scriptures say. Иногда люди сомневаются в том, что сказал Шилапада, и то, что описано в Писаниях. They say, well, you know, some of the scriptures are factual and some of it's just mythology and stories just to give you some spiritual, what we say, there's an analogy there, there's allegory there. И они говорят, что вот какие-то места в Священном Писании, они реальные, да, настоящие, а в других это просто истории, мифологии, какие-то просто аналогии, которые вот, чисто вот рассказаны как-то так. Yeah, sometimes we think, you know, Krishna had 16,108 wives, you know. И когда они думают, что ну как это так, у Кришны 16 108 жен. And we think, well, you know, that's a little bit wild, you know. Они думают, что ну это уже слишком немножко. Or maybe even something even more harder to understand. И есть еще какие-то вещи, которые сложнее даже понять. Brahma has 4 heads. У Брахмы 4 In головы, some universes he has 10 heads. а в некоторых вселенных у него 10 In голов, some universes he has 100 heads. а в некоторых 100 голов. And then if you go to the bigger universes, the heads increase. А если вы пойдете в какую-то большую вселенную, еще больше And there's голов, one Brahma with 10 million heads. есть один Брахма, у которого 10 миллионов голов. That sounds really И fantastic. мы слышим, какая-то фантастика просто. But it's not. Но это не так. From our position, it looks like it. С нашей точки зрения это может так казаться. 2 ants are walking along. 2 муравья, они путешествуют вместе, And one ant says to the other ant, и один муравей говорит другому, you know, I think there's something up there, you know. что ты знаешь, мне кажется, сверху там что-то есть. The other one says, no, you just had too much sugar. А другой, не, ты просто переел сахара, поэтому тебе кажется. There's nothing up there. Там ничего сверху нету. So that's like us. We're like these little ants, you know. Это то же самое, как мы такие And маленькие we can't even муравьишки. imagine what is way beyond our, you know, our purview of experience. И мы не можем представить себе, что существует что-то, помимо того, что входит в рамки нашего опыта. Prabhupada said, we're so small. Потому что мы такие маленькие. And the demigod, Prabhupada said, if the demigods want, they can, just like you see a little insect, and you can step on it, finish, the insect's finished, right? По сравнению с полубогами, мы подобны таким маленьким насекомым, на которые можем просто наступить и раздавить лепешку. Devotees don't do that. Преданные, конечно, так не поступают. But
someone could do that. то кто-то может так поступить. So Prabhupada said the demigods, they can do that with you. They can just step on you and you're finished. Прабхупада говорит, что вот полубоги могут вот так вот с вами поступить, просто на вас наступить, и вас больше нету. We're so small. Мы такие маленькие. And we think we know so much. И считаем, что мы столько много всего знаем. But we don't know anything. Но мы ничего не знаем. Well, if we know something, we think, oh, I'm pretty smart. Ну, если мы немножко что-то узнали, мы считаем, что я такой разумный. But what is the process of knowledge? Но в чем заключается процесс знания? What is the characteristic of learning? И каковы качества того, кто характеристики того. What is the characteristics of one who is learned? И каковы качества того, кто по-настоящему обладает знанием? The actual real characteristics is the more you learn, the more you realize how little you know. Настоящий признак того, что вы знаете, это то, что чем больше вы узнаете, тем больше понимаете, что вы ничего не знаете. Yeah. But if you have faith, но если у вас есть вера, then you open the door to knowledge. Тогда вы открываете дверь к постижению знания. Doubt, но если у вас есть doubt сомнение, blocks knowledge and faith. Сомнение блокирует и знание, и веру. And Prabhupada says there's people who have faith in the scriptures, but they have no faith in God. И Прабхупада говорит в комментарии, что есть люди, у которых есть вера в Священное Писание, но у них нет веры в Бога. Or they might believe in God's existence, but they doubt the scriptures. Или у них есть какая-то вера в то, что Бог существует, но они сомневаются в Писаниях. But scriptures are a Paurusha. That's a name for a scripture. Means that is not man-made. Но Священное Писание является апарушея, то есть это значит, что они не были созданы людьми. So the scriptures are actually the words of God. И Священное Писание — это слова самого Бога. The words of the great saints who are in pure devotion to God. Или же слова великих святых, которые находились в состоянии чистой любви к Богу. So by having faith, итак, имея веру, Prabhupada tells that one story about faith. Мы можем вспомнить историю, где Прабхупада говорит о вере. You probably heard this story. Может быть, вы But it's an слышали уже. interesting story. It has a nice message. Но это интересная история, там очень глубокое послание. There was one Brahmana, Был один брахман, and Narada Muni was passing along. и Нарада Муни проходил рядом с ним. So the Brahmana saw Narada. И брахман увидел He Нараду, recognized him. узнал его, He paid his obeisances. поклонился ему, He started to glorify Narada. начал прославлять Нараду. He said, Narada, И сказал, I'm so fortunate to have your association. и сказал: Нарада, мне так повезло, то, что я получил твое общение. Then he said, where are you going? И спросил: а ты куда идешь? He said, I'm going to Vaikuntha to meet Lord Narayan. И Нарада сказал, что я иду на Вайкунтху, чтобы встретиться с Господом Oh, Нараяной. really? О, да, правда? Yeah. Да. Could I ask you a favor? А можно попросить у тебя вот When you meet Lord Narayan, сделать одну вещь? Когда ты встретишься с Господом Нараяной, ask him how long it will be before I receive liberation. спроси его, сколько мне еще ждать момента, когда я получу освобождение. Now this Brahmana was kind of proud. И Брахман был немножко гордым. He had some knowledge. У него было He was какое-то very proud of знание. his little knowledge. Но он гордился своим небольшим знанием. So Narada said, oh, okay. И Нарада сказал: ну хорошо. And then he went on, И пошел дальше, and he kept going. и продолжил Finally, идти. there was a very simple man. He was a cobbler, И там был один на его пути простой человек, он был сапожником. not a very good occupation. Не слишком такая хорошая He saw работа. Narada. И увидел Нарада, He offered his obeisances. поклонился ему, Beautiful prayers, started to glorify Narada. вознес удивительную молитву, прославляя So Нараду. happy to see Narada. И он был так счастлив видеть He Нараду. was very humble. Он был очень смиренным. And he said, Narada, Он сказал: Нарада, I know you're going somewhere. Please tell me where you're going. я не знаю, куда ты идешь, скажи, куда же ты идешь-то? He said, I'm going to see Lord Narayan in И Vaikuntha. он сказал, что я иду встретиться с Господом Нараяной на Вайкунтхе. Oh, could you ask him a question for me? О, а ты можешь ему вопрос задать от меня? Yes. Да, конечно. Ask him, when will I receive liberation? Спроси его, когда же я получу освобождение? Narada, same question again. Нарада, опять тот самый вопрос. So Narada goes. И он пошел туда. He goes to Vaikuntha. He meets Lord Narayan. Пришел на Вайкунтху, встретился с Господом Нараяной. And then they're talking. И они начали говорить. And then Narada remembers. И Нарада вспомнил. Oh yes, I met two persons, one learned Brahmin and one cobbler.
Да, я встретил двух людей, один ученый брахман, другой сапожник. And they asked a question they asked me to ask you. И они хотели, чтобы я задал им вопрос от их имени тебе. This Brahman, he wanted to know, when is he going to receive liberation? Этот брахман хотел узнать, когда он получит освобождение. And Narayan, he thought for a moment. He said, for him it'll take many, many hundreds of births. И Нарайан подумал на секунду и сказал, что для него это потребуется много-много миллионов жизней. And the cobbler? А как насчет сапожника? He'll come back to me in this life. Он вернется ко мне уже в этой жизни. Oh, Narada was amazed. Нарада был удивлен. Well, then he said to Lord Narayan, when I see them, they're going to ask me, what was Lord Narayan doing? И он сказал, что когда я встречусь с ними, они спросят меня, чем занимался Господь Нараяна. What should I tell them? Что же мне им сказать? Lord Narayan said, you can tell them that I was taking an elephant and putting it through an eye of a pin, a needle. И он сказал, Господь Нараян сказал, что когда они спросят тебя, скажи им, что я брал слона и продевал его через игольное ушко. Okay. Ну, хорошо. So Narada left. Народ ушел. And after some time he meets the Brahmin. Через какое-то время встретился с Брахманом. Brahman's happy to see Narada. И Брахман был счастлив увидеть You его. go to Vaikuntha and see Narayan. Ты был на Вайкунтхе, видел Господа Нараяну? Yes, yes. Да, видел. Did you ask him the question about me getting А ты liberation? спросил ему вопрос, когда я приду освобождение? Да, спросил. What did my Lord И say? что сказал мой Господь? And Narada hesitated. Народ посомневался немножко, He said, заколебался и сказал, it'll take you many hundreds of births. но тебе потребуется много сотен жизней. What? Что? You didn't go to Ты Vaikuntha. не ходил на Вайкунтху, я знаю. You didn't speak to Narayan. Ты не говорил с Нараяной. I'm a very learned Brahmin. What do you mean hundreds of births? Я ученый брахман, что ты имеешь в виду сотни You have to жизней? prove to me that you went Тебе to. нужно доказать мне, что ты там был. What was Lord Narayan doing? Ну-ка, чем занимался Господь Нараяна? Oh, he was taking an elephant and he was putting it through the needle. Он брал слона и продевал его в игольное ушко. Narada, you're just making stories. You didn't go. Нарда, ты просто сказочник, ты там не был. Faithless Brahmin. Вот это неверующий брахман. So now he goes on. After some time, he meets that cobbler. И Нарда пошел дальше, и через какое-то время встречается Again, с he's so сапожником. happy to see Тот был так Narada. счастлив видеть Нарду, Offers nice prayers. вознес замечательные молитвы. And then he remembers, oh, I asked Narada a question for Narayan. И затем он вспомнил то, что да, я просил, чтобы Нарда задал вопрос Господу Нараяне. When will I get liberation? И что ответил на Господь Нараяна, когда я получу освобождение? In this life. Нарда сказал, в этой жизни. Oh, so nice. Thank you. Ой, так хорошо, спасибо. My Lord is so О, merciful. Господь такой милостивый. Please tell me what he was doing. А скажи, чем он там занимался? Well, he was taking an elephant and putting it through the head of a pin. Он брал слона, продевал его в игольное ушко. Oh, my Lord, he's so wonderful. О, мой Господь такой удивительный. You believe that? И ты в это веришь? Yes. Ну да. Sure. Точно веришь? Why do you believe that? А почему ты в это веришь? You see this banyan tree. Посмотри только на это There's банановое fruits. дерево, там растут плоды. There's these banyan fruits. Видите, там плоды бананового дерева. And inside the fruit there are so many seeds. И внутри каждого этого плода там столько много семечек. And each seed there's another tree. И каждая семечко — это целое дерево. So the Lord can put so many trees inside a little tiny seed. И Господь, Он может поместить столько много деревьев внутри одного маленького семечка. Then why can't He put an elephant through the head of a needle? И почему бы, чем сложного взять слона и продеть его через игольное ушко? Narada was happy. Нарда был счастлив. Yeah, because he had full faith. Да, потому что у этого человека была полная вера. So, atasi Krishna namadi nabhavedrayam indriya seva bhukehi jivado swayameva sparatyada. Spiritual knowledge is beyond our ability to, what we say, to
understand with our, what we say, mind intelligence. Духовная реальность, Or она not spiritual knowledge, but the knowledge of the spiritual world. знание о духовном мире, оно не открывается нам с помощью нашего материального ума и разума. Or even imagination. И даже когда мы пытаемся что-то себе вообразить, So it takes faith, на это нужна вера. and faith will be tested. И вера будет проверяться. But every time your faith gets tested, Но каждый раз, когда проверяется ваша вера, and you pass the test, и вы проходите your испытание, faith gets stronger. ваша вера усиливается. Every time you fail to pass the test, И каждый раз, когда вы проваливаете это you испытание, get the same test again. вам придется снова проходить то же самое испытание. Sometimes devotees say, I wonder why the same thing keeps happening to me. Иногда преданные, они удивляются, а почему-то вот снова те же самые вещи со мной The происходят. same obstacle keeps coming all Те the же, time, те же самые обстоятельства снова и снова повторяются, because that's what you have to pass before you can make your next. потому что именно это вам надо пройти, прежде чем вы пойдете дальше. Yeah. So Krishna arranges for these tests, so we move from one stage to another in our faith in Krishna consciousness. Итак, Кришна, Он устраивает эти испытания, чтобы мы могли идти ступенькой за ступенькой к нашему прогрессу. And as осознания faith Кришны. increases, knowledge increases. И по ходу того, как вера усиливается, знание As the тоже knowledge усиливается. increases, then we're fixed in devotion also. И когда увеличивается знание, то мы укрепляемся в своем преданном служении. So this verse is mentioning for the ignorant, there's a chance if they become knowledgeable. И в этом стихе говорится, что для невежественного есть шанс, если они обретут знания. For the faithless, they can develop faith. Те, у кого нет веры, они могут развить свою But веру. one who has doubts, Тот, кто сомневается, the acharyas say, Vishwanath Chakravarti Sarkar gives a nice commentary and explains these doubts will remain as a block and they have no chance for, as it says here, there's no happiness in this world or in the next. Значит, Такур говорит, что вот эти сомнения, они будут подобно какой-то блокировке, и для такого человека никогда не достичь счастья и совершенства ни в этой жизни, ни в следующей. So if you have doubts, ask questions. И поэтому, если у вас есть вера, задавайте вопросы. And Если у вас есть сомнения, задавайте вопросы. if you have doubts, ask questions. Present your doubts in the form of a question. Если у вас есть сомнения, задавайте вопросы, облекайте свои сомнения в форму вопросов. We may have doubts in the process. We may have doubts in our ability to follow the process. We may even have doubts in the words of the spiritual teachers. У нас может быть вера в процесс, у нас может быть вера в свою способность следовать этому, сомнения в процессе, сомнения в том, что мы сможем следовать этому процессу, может быть вера, We may even have, сомнения в словах наших духовных учителей. or we may even have doubts in scriptures. I have faith in him. He has only faith, he has no any doubts. Therefore, he translates doubts like faith. Faith, okay. He's faith. Yeah, but that's not the point. Sorry, Махарадж, just All right. space out. I still have faith. I have faith you'll get it right. Ничего, просто игра слов. So, therefore, present your questions which are based on whatever doubts you may have. И поэтому задавайте вопросы, основываясь на тех сомнениях, которые у вас проявляются. Because once you're free from all doubts, then your progress in spiritual life is steady. Потому что как только вы освободитесь от всех сомнений, то ваш прогресс в духовной жизни будет стабильным. Okay, any questions? Итак, есть ли какие-то вопросы? Mataji, yeah. Мадажи, пожалуйста, да? Харе Кришна, спасибо за хорошую лекцию. А как поступать с людьми, которые, не имеют и ни вопросов, и веры тоже не имеют? Вот как им объяснить, если это такой начальной стадии, не находится, как им объяснить все-таки, что существует эта вера? Они хотят доказательств, но когда им даешь доказательства, они это все опровергают и опять же сомневаются.
Ну какой способ использовать, скажем, какой-то алгоритм для того, чтобы людям это объяснить, что такое вера? То есть, когда есть люди, у которых нету ни веры, нету нету сомнений, нет вопросов, да. Как с ними быть, да? Да. Слова, да? How to behave with the people who have no faith and they have no questions. You try to explain them that faith exists, but they just miss everything out and then just again have doubts. Well, Jai Sisi Gornatai Ki Jai. That is called preaching. Вот именно вот это называется проповедью. Preaching means to figure out how you can reach people according to how best they can be reached. Проповедь означает вот способность так общаться с людьми, чтобы сказать им то, что они смогут услышать от вас. So a preacher has to practice how to use different arguments or different methods to help people become a little more faithless or a little bit more interested. Итак, проповедник должен уметь использовать какие-то аргументы или какие-то слова, которые помогут людям стать либо еще более неверующими, либо наоборот обладающими большей верой. Depends on the person. Все зависит от человека. Now, if there are persons who don't want to hear anything, А если есть люди, которые вообще ничего не хотят слушать, and you've tried to say something, и вы пытаетесь им что-то nothing сказать, works, и ничего не работает, you just give some prasad, that's all. дайте им просто немножко просада, и все. It's the best you can do. Это And лучшее из if того, they что eat можете prasad сделать. for a long time, something changes. Если они будут долго есть просад, что-то в них поменяется. Yes, that takes time too. That's what we do with parents who are not favorable. We just Обычно мы так поступаем с родителями, которые не очень благорасположены к созданию Кришны. keep giving them prasadam. Prasadam is, it says that the Hare Krishna Maha Mantra is our weapon for spreading Krishna consciousness, and prasadam is our secret weapon for spreading Krishna То есть consciousness. можно давать им просады, и как говорится, что сознание Кришны — это наше оружие, Харе Кришна мантра, да, это наше оружие, а просад — это наше секретное оружие. But try different ways. Yes, Devaki? Но попытайтесь. A different question. Okay. Yeah. Махарадж просил Маджудевики добавить, она говорит, что нет у нее другого вопроса. And then Bhakti Purushottam, your next question. Okay. One thing that destroys faith in a very effective way, Faith, is prajalpa. Prajalpa. Maybe you can elaborate a little bit on this, because I feel this is a very big thing these days through internet, Facebook. There's so much nonsense talk, and when people allow themselves to get involved in this, that really ruins people's faith. Одна вещь, из которой очень эффективно разрушает нашу веру, это праджалпа, и я считаю, что это очень важная тема. Может быть, могли бы объяснить ее, потому что в интернете, на Фейсбуке, везде люди, они говорят на разные глупости, и это разрушает их веру. Well, Srila Rupa Goswami in Upadeshamrita describes 6 principles or 6 ways one can fall down. Шрила Бхагаватами в Упадешамрите он описывает 6 вещей, которые могут привести человека к падению. And one of them is nonsense or useless talks. И одна из них — это бесполезные разговоры. Therefore, Prabhupada says the whole process of Krishna consciousness, it depends on the tongue. И поэтому Прабхупада говорит, что весь процесс сознания Кришны зависит от языка. And the tongue has two activities. И у языка есть 2 вида деятельности. Vibration произносить какие-то and вибрации tasting. и испытывать вкусы. So we can vibrate something spiritual И можем вибрировать что-то духовное or something beneficial for others, или что-то благоприятное для других, or we can speak about so many other things. или можем говорить на какие-то другие темы. Even if you're reading something that is nonsensical,
It's a form of prajalpa. И даже если вы читаете что-то, не связанное с реальностью, с абсолютной реальностью, то это тоже один из видов Because it праджалпы. causes the mind to become disturbed. Потому что это приводит ум в беспокойство. And then it takes one's consciousness away from what it does. It destroys your determination in spiritual И life. это уводит ваше сознание и разрушает вашу решимость на духовном пути. So we have this thing called computers, and У нас у всех есть такие вещи, как компьютер, we can use it for so many things. и можем использовать на много хороших вещей. I can tell you a story. And Могу вам рассказать this историю. happened in Croatia. Это случилось в Хорватии. It was an unfortunate situation. Очень такая грустная история. Fortunately, after many years, things became favorable again. И, к счастью, через много лет все поменялось в лучшую сторону. One brahmachari, he was one of the main preachers and a book distributor also. И он был это был один брамачари, который был одним из лучших проповедников и распространителей And he книг. was out on book distribution, Распространял книги, and he was traveling alone. и он путешествовал в одиночку. So now one night he's got his computer, И однажды ночью у него был свой компьютер. but somehow he hit the wrong buttons on the computer. Но так или иначе он нажал не на ту кнопку в своем That's компьютере, what he told me anyway. как он сказал мне этого. And something came up on the screen that shouldn't have came up, И на экране появилось что-то, что не должно было там появляться. and his mind became attracted. И его ум к этому привлекся, And then he started to contemplate more. начал на это все больше медитировать. And it became so strong that even after he shut the computer off, his mind was completely disturbed. И даже стал таким сильным, что даже когда он выключил свой компьютер, его ум продолжал оставаться беспокойным. He couldn't get these images out of his mind. Вот эта картинка не могла выгнать эту картинку из ума. Even though he tried chanting, it still didn't help. Он даже пытался повторять святые имена, это не помогло. And saying, after he was gone for some time, after some time he came back. И он ушел на какое-то время из сознания Кришны, и через какое-то время вернулся. But just a little slip in the, bringing the mind, just like even when you're outside, there's so many things that you could look at that you really don't need to look at. Поэтому просто маленькое такое, немножко ускользнул ум, и все. Как вы, когда вы ходите на улицу, столько много вещей есть, на которые вы можете посмотреть, на которые вам не надо было бы посмотреть. So this prajalpa or mental prajalpa, which is another form of prajalpa. Итак, есть праджалпа, есть ментальная праджалпа, это еще один вид праджалпы. It causes us to get diverted from Krishna consciousness, and it makes it very difficult to practice seriously spiritual life. Это может увести нас от сознания Кришны, и это может сделать нашу практику духовной жизни очень сложной. Spiritual life becomes easy when you don't deviate. Духовная жизнь становится легче, когда вы не отклоняетесь. Oh, I'll take a little Maya and a lot of Krishna, a little bit of Maya and a lot of Krishna, but that little bit of Maya will make a lot of Krishna, a little Krishna. И вы думаете, у меня будет немножко Майи и много Кришны, и только немножко Майи и много Кришны, но это немножко Майи, она сделает так, что у вас будет мало Кришны. Да, то есть вот это немного майи, которую вы допускаете, она сделает так, что у вас будет очень мало Кришны. Yeah, so the more you're strict in your practice of Krishna consciousness, the easier it becomes. И поэтому, чем более вы строги в своей практике сознания Кришны, тем легче вам будет практиковать. And Srila Bhaktivinoda Thakur describes prajalpa in 8 different ways. И Шрила Бхактивинода Тхакур описывает праджалпу 8 видов. Not nonsense talk, but different types of nonsense talk. Да, это бесполезный разговор, но есть разные виды бесполезных разговоров. He says lies. Он говорит, когда вы обманываете, Debates. когда вы спорите, What we say, offending devotees. когда вы оскорбляете преданных. What we call gramya katha. Дальше грамми катха, Which is gossip. это просто какие-то Did там you see what сплетни. that devotee did? А ты видел, что это преданный сделал? Oh, that wasn't good. О, это было так плохо. Oh, yeah. Ужас какой. Tell me more.
Hey, I'll tell Скажи you a lot. больше о нем. It's a secret. So, Секретно такое this говорим. is called Gramikata, village talk. Вот это называется грамми катха, деревенские разговоры. People have nothing to do. They talk about everybody and everything. Когда людям нечего делать, они говорят о всем и о каждом. So this prajalpa takes away our determination in Krishna consciousness. Вот эта праджалпа, она похищает нашу решимость в практике сознания It's Кришны. very, very dangerous. Это очень опасно. And if you read that book by Bhakti Vinod Thakur called Bhaktya Loka, do you have that? Если вы прочитаете эту книгу Бхактивинода Тхакура, которая называется «Бхакти Лока», она переведена. He gives an extensive explanation of Prajalpa. Он проводит очень такое расширенное описание Праджалпы. Mataji, don't approach people from behind with the. You always go in front of them. Yeah, you scare them with the if you do it that way. Чтобы нельзя подходить с огнем сзади людей, иначе вы можете их напугать. Спереди только подходите, когда вот огонь предлагаете. So what Devaki is bringing up to our attention is vital because it's one of the fastest ways that your spiritual life will become. You'll lose the faith in the process. А то, что Матаджи Деваки, она сейчас подняла эту тему, это, да, очень опасно, потому что это один из самых быстрых способов того, как утратить свою веру. So Bhaktivinoda Thakur says for a householder, they have to speak about household affairs. И Бхактивинода Тхакур говорит о том, что домохозяева, они должны говорить о семейных делах. That's not prajalpa. Это не праджалпа. But they shouldn't make household affairs the only conversation. Но они не должны говорить о семейных вещах как единственная тема обсуждения. So there's some allowance for householders because they have to maintain their grihastha life. Поэтому домохозяевам это разрешается в какой-то степени, потому что они должны поддерживать свою семейную But for жизнь. brahmacharis, sannyasis, vanaprastha, there's no need for these things. Но для брамачари, саньяси, ванапрастх нет необходимости в этих вещах. So speak about Krishna. Итак, говорите о Кришне, Speak about devotional service. говорите о преданном служении. These things. Вот But if you эти темы. only speak about devotional service and you don't speak about Krishna, Но если вы говорите только о преданном служении и не говорите о Кришне, you'll fail to taste the sweetness of Krishna consciousness. вы не сможете испытать сладость сознания Кришны. So satam prasangam mama virya sambido bhavanti hitkarna rasa. We have to hear and chant the glories of the Lord also. В этом стихе говорится, что нужно слушать и повторять славу Верховного Господа. So have a little groups, 3 or 4 people in the group, take the book out, someone reads something from the Krishna book, and you can talk about Krishna. It's nice. Вы можете разбиться на группки 3-4 человека, вместе садиться, читать что-то из книги о Кришне и потом это обсуждать. But if we talk about, all the things of the world, then we get bewildered after a while. Но если мы будем говорить о все темы, которые касаются жизни этого мира, то в конце концов мы будем сбиты с толку. If you don't watch the news for 10 years, and after 10 years you look at it again, nothing's changed. Если вы не будете в течение 10 лет смотреть новости, и потом через 10 лет посмотрите их снова, вы увидите, что ничего не поменялось. Same stuff is happening, except different names are connected with the activity. Происходит то же самое, только там разные люди, которые занимаются той же самой деятельностью. Разные имена людей. Yeah. Same thing. Все то же самое. Material life is boring. Материальная жизнь очень скучная. Very boring. Очень скучная. Okay, yes. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Я хотел задать вопрос по поводу сомнений. И на каком уровне сомнения полностью уходят? Вот даже этот пример с Бхагаватом, когда Брахма, вот эта лила Брахма, Вимохала лила, когда он начал сомневаться, тоже там смотрит Кришна, там левой рукой кушает, и там другие моменты. И точно так же мы вот можем смотреть, например, что иногда духовные учителя, они ошибаются, бывает, когда говорят что-то там в шлоках или там, допустим, что-то там упускают сказать.
Вот. А с другой стороны, мы слушаем гуру Катху, и мы на таких историях видим, что нет, все-таки это необычный человек. И вот на каком уровне сознания вот, уходят все-таки вот эти все сомнения, пропадают полностью? On which stage of spiritual practice all our doubts will go on? Because we can see that even in our spiritual masters, sometimes they make mistakes or something like that happens. So what is the stage where all our doubts will go on? Brahma, Lord Brahma. Yeah, and also Lord Brahma, even Lord Brahma, he failed to understand Lord Krishna, like Krishna was taking prasadam with his left hand. He tried to understand, but he was bewildered. So the question is, we question the great souls when they make mistakes? Is that the question? No, the question was on which stage, basically, all our doubts will go away of spiritual practice. Well, on the stage of Nishta, because Nishta means firm faith. Ну, на уровне нишки, потому что нишка означает стабильная вера. Yeah. And Nishta is only the 5th stage of bhakti. А нишка — это только 5-я стадия бхакти. You still may have material desires, but you're fixed in the process. У вас все еще могут оставаться материальные желания, но вы сосредоточены на самом процессе. Nothing's going to deviate you. И ничто не может вас отклонить от этого But you пути. can also fall down from that stage Но с этого уровня тоже можно упасть from offenses. из-за оскорблений. Yeah. So on Nishta, Bhakti Vinod Thakur says 3/4 of your anarthas are finished, in other words, but there's one category of anarthas that still one can commit, and that is offenses. На уровне нишки Бхактивинод Тхакур 3/4 наших анарт уничтожены, но все равно остается 1/4, и это последствия тех оскорблений, которые вы совершили или которые вы можете совершить, из которых вы можете упасть. But on Nishta, you're fixed in the process. Но на нишке вы сосредоточены на You're not going to процессе. be deviated by circumstances. Ни внешние обстоятельства не могут вас отклонить. And to get to Nishta means you have to free yourself from 75% of your anarthas. И чтобы достичь уровня нишки, нам необходимо освободиться от 75% анарт. There's 4 categories of anarthas, and each category has 4 anarthas. Есть 4 категории анарт, и в каждой из этих категорий есть 4 анархи. There's anarthas in bhakti, Есть анархия из практики бхакти, anarthas in pious activities, анархии, порожденные благочестивой and деятельностью, anarthas in impious activities. анархии, порожденные And then неблагочестивой there's the деятельностью. anarthas that are due to offenses. И есть анархии как следствие оскорблений. So the first 3 categories, you're free from all anarthas, but still, in order to reach Nishta, you have to be 75% fixed in your free from anarthas. И первые 3 категории вы от них освобождаетесь, но на уровне нишки, чтобы достичь уровня нишки, нужно от них освободиться. But one can commit offenses even on prema. Но человек может совершить оскорбление даже на уровне премы. Only when you see Krishna face to face, then there's no more. Только когда видите Кришну лицом к лицу, уже ничего не остается. Jai and Vijay fell down because they offended the 4 Kumaras. Джай и Виджай упали, потому что они оскорбили 4 кумаров. So even in the higher platforms, there's what we have to be careful not to commit offenses. И даже на очень высоких уровнях мы должны быть очень осторожны, чтобы не совершать оскорбления. And there's 4 kinds of offenses. Есть 4 вида оскорблений. Offenses to the deity, Оскорбление к божествам offenses to the holy name, по отношению к святому имени, offenses to the Vaishnava, по отношению к and вайшнавам offenses to people in general. и по отношению к обычным людям. Offenses to the holy name can be destroyed by chanting the holy name. А оскорбление к святому имени можно нейтрализовать, повторяя святые имена. Offenses to the deity can be destroyed by chanting the holy name. Оскорбление божеств можно нейтрализовать повторением святого имени. Offenses to other living entities can also be destroyed by chanting the holy name. И по отношению к обычным людям оскорбление можно тоже But offenses нейтрализовать to повторением Vaishnavas святого имени. cannot be destroyed even by chanting the holy name. Но оскорбление вайшнавов невозможно нейтрализовать даже повторением святого имени.
And then there's other processes for what they call receiving the mercy. Но необходимо следовать другим процессам, чтобы получить милость. So be careful. Поэтому будьте осторожны. If you're fixed in devotional service, be careful not to commit offenses, and then your progress will be fixed. Если вы очень внимательны на пути создания Кришны, то вы не будете совершать оскорблений, и вы будете устойчиво прогрессировать. So Chaitanya Mahaprabhu explains Charnadapi Sunichena Tayori Vasuhishnuna Amanina Mamanadena Kirtaniya Sadarahi. So by practicing these four principles, humility, Господь Чайтанья в этом стихе говорит, что практикуйте 4 вещи. Это смирение, терпение, pridelessness, свобода от гордости, and not asking and giving respect to all other living entities. И нет, я понимаю. Not asking or Not wanting respect, but only giving respect. Okay, not wanting. Не желание, чтобы нас почитали, и способность почитать всех остальных, всех живых существ. And then Lord Chaitanya says, Kirtaniya Sadarahi, the one can continually chant the holy name. Когда Господь Чайтанья говорит Киртания Садагарихи, человек сможет постоянно повторять святые имена. This verse is Nishta. И вот этот стих это Ништха. Yeah. So when you're practicing these four things, and you're fixed in the practice, you're on the platform of Nishta. Поэтому, если вы будете практиковать эти 4 вещи, то ваша практика будет находиться на уровне Ништхи. That means firm faith. Это значит твердая вера. Does that help? Yeah, thank you. Отвечает? Hare Krishna. Okay, you Prabhu, yeah. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. В этом стихе, ну и в принципе вот в лекции, то есть сомнения, они выставляются в роли негатива, то есть что блокирует наш прогресс. Но также мы знаем, что сомнение — это один из признаков разума, да, то есть Прабхупада, ну и Бхагаватам об этом говорится, и Прабхупада об этом говорит. И вторая часть вопроса — это насчет веры, что... Может, давайте по одному, да, повторение. In this verse, we see that doubts are spoken in the negative way that can block our spiritual progress. But at the same time, in one of the places, Srila Prabhupada said that doubts are symptoms of intelligence. Yes. So how to put it together? Well, it can be positive. You have a doubt. Итак, у вас есть сомнения. Ask a question. Задавайте вопросы. Get your doubt freed. So the intelligence is that you ask questions to relieve the doubt. И разум — это когда вы задаете вопросы, чтобы избавиться от сомнений. An intelligent person will have doubts. У разумного человека будут сомнения. But a fool will keep doubts. Но глупец будет сохранять свои сомнения. So get your doubts free. Поэтому освобождайтесь от своих сомнений. You read something. Если вы читаете, you have a doubt, появилось сомнение, ask a question. Задавайте вопрос. You hear something, что-то услышали, you can't understand it, не можете понять, or you misunderstood it, или неправильно поняли, ask your question. Задавайте вопрос. But if you don't ask questions, но если вы не задаете вопросы, you keep your doubts, и сохраняете свои сомнения, the doubts are like demons. Ваши сомнения подобны демонам. Krishna killed Madhusudan. Кришну называют Мадхусудана. That's one demon named Madhusudan. That is the demon of doubt. Он убил этого демона, который олицетворяет собой сомнения. So if you don't ask questions, если вы не задаете вопросы, then you'll never get your doubts freed. Вы никогда не сможете освободиться от своих сомнений. The thing is, the idea is, if you have doubts, you want to overcome your doubts. Но другое дело, если у вас есть сомнения и вы хотите избавиться от этих сомнений. But this verse is talking about those who have doubts and they are not convinced in any way. Это один вопрос, но когда в этом стихе говорится о том, что есть люди, у которых есть сомнения, и они не собираются от них избавляться. So what's your doubt? Поэтому, итак, какие ваши сомнения? Еще один вопрос насчет веры. I have a second question about the faith. Что, то есть... Did you get the first question? Первый вопрос получили ответ? Второй вопрос насчет веры, что как бы бывает так, что люди, они в принципе быстро верят, начинают верить во что-то,
но их вера, она как бы безосновательна, у нее нету прочного основания, фундамента. То есть они верят просто, потому что другие, так, социум диктует это. И насколько важно, чтобы наша вера, она основывалась на фундаменте, то есть логике, размышлений и вот в священных писаниях, то есть. Sometimes we can see that some people very easily get faith. Easily? Get faith. Have? Faith. They easily have faith. Yes, easily. And they just start practicing, but then because it's a kind of a external faith which was inspired by others around them, and they have no strong foundation, they just they stop practicing. So the question is, shall we try to strengthen our faith by logic and knowledge of spiritual scriptures? Yeah. By hearing, your faith will get stronger. By practicing, your faith will get stronger. Чем больше вы будете слушать, ваша вера будет усиливаться, и чем больше вы будете практиковать, ваша вера будет усиливаться. By associating with people who have strong faith, you will definitely get stronger. И общаясь с людьми, у которых есть сильная вера, ваша вера, несомненно, будет усиливаться. Yeah. But if I have an experience and it makes me happy, and then I have a little faith, then that experience may not come again, and I might lose my faith. Но если вы получили какой-то опыт, который принес вам счастье, и вы в это поверили, то в другой раз, когда вы не получите вот этого же самого опыта, то вы можете потерять свою веру. I'll tell you a story. Я расскажу вам историю. You want to hear a story? Хотите историю? Yeah, it's okay. Нормально, если историю расскажу? This was a practical story in our preaching in America. We were preaching in America in one city. Это практическая история, реально. Мы проповедовали в Америке в одном городе. The city was Cincinnati, Ohio. Это вот город так назывался. And it's a college town. Это город, в котором очень много колледжей. We had our temple right on the campus, practically on the campus of the college. И наш храм находится практически внутри университетского городка. Students came, professors used to come to our temple just to see what we were about. И часто к нам приходили студенты, даже профессора, чтобы посмотреть, кто мы такие. So one professor came. И пришел один профессор. He was very intelligent. Он был очень разумный. I mean, you had to have a dictionary to understand what he was saying, you know. И вам просто понять, что он говорит, вам надо было с собой носить словарь. Very gentlemanly. Толковый словарь, он такой был очень вежливый. Very high English. Очень такой высшего уровня аристократический английский язык. Full of questions. И куча вопросов. So he was coming to our evening programs. Он приходил на наши вечерние программы. And he was asking questions. И задавал вопросы. But every answer we answered, every time we answered his question, he had another question based on the answer. Но каждый раз, когда мы отвечали на его вопрос, он снова задал вопрос, уже основываясь на нашем ответе. So we couldn't convince him of anything. И мы не могли его ни в чем убедить. And we were trying. И в конце концов, it wasn't me. Не получилось, это не был я. It was actually Radhanath Swami was really working on him. Сам Рагнат Махарадж, он лично с ним работал. Couldn't get anywhere. Никуда не пришел. But we liked him. Но нам он очень понравился. So we thought we got to do something to help him. И мы решили, надо сделать что-то, чтобы помочь ему. So we thought, let's give him some seva. И мы решили дать ему какое-то служение. So we asked him, do you know gardening? И мы спросили, а ты умеешь вообще за садом ухаживать? Он сказал, он знал все. He said, yes, I'm a good gardener. Он сказал, что да, я большой садовник. He said, good. We have a garden in the back and it needs some work. Can you go there and do some service tomorrow and fix our garden, make it nice? И мы сказали, что знаешь, там у нас сад есть, там столько много работы есть, а могли бы вы завтра прийти и там поработать, помочь? Serving the Lord. И он служил Богу. He was like a little kid. Он был просто как маленький ребенок. The next day he came out with his, work clothes. Он пришел на следующий день в своей рабочей одежде. Он поработал. And we just left him alone the whole day. И мы оставили его там на целый день. He came back that night. Вернулся вечером. He was so happy. Был таким счастливым. No questions. Никаких больше вопросов. And he was just, like, wow, this is Krishna conscious. This is. И мы подумали, вот это настоящее сознание Кришны. So we thought we got him now. И мы подумали, что все, он попался. It looks good. Да, все было хорошо. So
next day, do the same. Go out there and work in the garden. И на следующий день он опять пришел поработать в саду, So he went out the next day. и попросили его, And he он was опять out there пришел. the whole day. И он там целый день And he провел, came back at night. вернулся обратно, And he was miserable. и он был полон страданий. He couldn't understand what went wrong. Не мог понять, что не так. I did everything I did the same day yesterday as today, but I don't feel the same. И он подумал, что я сегодня делал то же самое, что я делал вчера, но не чувствую себя так же, как вчера себя чувствовал. He was trying to figure it out. Пытался He понять, was using his empirical intelligence использовал свой to эмпирический разум, analyze how he did the garden the first day and apply that analysis the second day and get the same results. как я действовал в прошлый день, и я использовал тот самый анализ того, как я действовал тогда к сегодняшнему дню, и не получил тот самый результат. He was analyzing everything from an intellectual point of view, Он пытался все проанализировать с точки even зрения Krishna разума, consciousness. даже сознание Кришны. So Krishna gave him some mercy the first day because he was just doing it. И Кришна первый день пролил на него милость, потому что он что-то для него делал. So after doing the first day, he put together a formula, and then he was trying to use that formula for the second day. And Krishna said, I don't work like that, you know. И он попытался вот из того, That's что not он my делал в program. первый день, составить какую-то формулу успеха, и он попытался эту формулу исследовать, и Кришна сказал, то, что это не имеет никакого отношения, я не собираюсь эту формулу исследовать. Это не моя формула. Yeah. So, you know, it's about humble service, that's all. То есть все, что надо, это смиренное служение. Yeah. And it's huh? And what is the end? He kept coming back. Он продолжил приходить, And he liked us and we liked him, so we kept working with him. и так мы ему нравились, он нам нравился, мы его занимали. And he you know, but we still couldn't answer his questions. Но мы так до сих пор не ответили на все его So вопросы. we gave him some books to read, И мы дали ему книги почитать, and then he made friends with devotees. и он подружился с He was a преданными. nice person, На самом деле это был хороший человек. but still he wasn't able to go deep into the philosophy because he was too empirical in the way he approached everything. Но тем не менее не смог погрузиться в глубокую философию, потому что во всем у него был очень такой эмпирический подход. Mechanical, empirical, logical. Механический, эмпирический, логический подход. Mm. Mhm. Yes. Можно, чтобы Махарадж рассказал, как он присоединился к движению, что пробудило его веру, и то, что сейчас помогает ему. Could you please speak about how did you join Krishna consciousness? What inspired you to get faith in the process, and what is inspiring you now? What is inspiring me now? No, first was what inspired I can tell you to what's join. inspiring me right now. Я могу сказать о том, что прямо сейчас меня вдохновляет, What inspired me to come to Krishna consciousness? что меня вдохновило прийти в сознание Кришны. You know, when I asked that question, I usually avoid the question, Обычно, когда мне такие вопросы задают, я but стараюсь I'm их not going to избегать. avoid it this time. Но в этот раз, похоже, меня загнали в угол. I think the material world sucks. I think the material world sucks. Я думаю, что материальный мир засасывает. Да? I think the material world is a horrible place. Я думаю, что материальный мир — это ужасное место. Am I right? Я прав вообще, нет? Yeah. It's not a nice place. Это не какое-то хорошее место. Everything you work for, you lose at death. Все, к чему вы стремились, в конце концов, вы And you're always in утрачиваете во время competition with смерти. somebody. И всегда вы с кем-то соперничаете за все. You want to get happy. You want to be happy, so you find a girl and get married. И вы хотите быть счастливым, вы находите себе девушку, Happiness lasts for 1 month. женитесь на ней, и счастье длится всего 1 месяц. After 1 month, it's all downhill. И после месяца все грустное. There's an old Chinese proverb. Есть одна китайская поговорка. Should I tell you? Сказать ему или нет? It says, if you want to be happy for 1 hour, Там говорится, если вы хотите быть счастливым в течение целого часа, go to sleep. засните. If you want to be happy for 1 day, Если вы хотите быть счастливы в течение целого дня, go on a picnic into the forest or on the beach. идите на пикник в лесу, на берегу океана, на пляже. Да.
If you want to be happy for 1 month, Если вы хотите быть счастливы в течение одного месяца, get married. Женитесь или выйдите замуж. And if you want to be happy for a lifetime, А если вы хотите быть счастливы всю жизнь, serve others. служите другим. But in Krishna consciousness, we apply that to serving the devotees, serving Krishna. Но в сознании Кришны мы это применяем в служении преданным и в служении Кришне. So whatever you do in this material world, you get a little bit of happiness, and after some time, it's gone. И в этом материальном мире все, что бы ни делали, получаете мало счастья, и даже оно уходит. But Krishna consciousness is different. Но в сознании Кришны другое. If you stay steady, everything becomes nicer and nicer. Если вы будете оставаться стабильными, то все будет становиться все лучше и лучше. When you're in a material world, when you're young, you get more happiness than when you're old. В материальном мире, когда вы молодые, вы становитесь более счастливыми, когда вы взрослеете. In spiritual life, you get more happiness when you're old. Но в сознании духовной жизни тоже, когда вы... Because the older you get, the best. То есть обычно, да, прошу прощения. Because it only gets better. Да, обычно в материальной жизни вы больше счастливы, когда вы молодые, в духовной жизни, когда вы стареете, вы становитесь счастливы, потому что все только больше и больше увеличивается, улучшается. So material life is like Материальная жизнь, она такая. Немножко вверх и сразу вниз. Spiritual life is like А в духовной жизни такая. Yeah. It's at first it's Вот так. You go up and down in the beginning, and then you go up, and then you go a little down, and you go a little higher up, and then you go a little down, and you go keep going up. Вначале вы идете вверх-вниз, потом больше вверх, меньше вниз, потом все больше вверх, почти никуда вниз, и потом в конце концов только вверх. So stay with the process. It gets better and better. Так оставайтесь на процессе, следуйте процессу, и продолжайте следовать процессу, и все будет становиться все лучше и As long лучше. as you keep your faith and you keep association with devotees. Пока вы будете хранить свою веру и продолжать общаться с преданными. Mataji. I'm sorry I didn't get to your question. He's so humble. He's letting everybody go first. Не переспросил. Прошу прощения, что я не ответил, не послушал ваш вопрос. Такие смиренными. Нет, может быть, отвечает, скажи, может, их вопросы лучше, чем мой. Можно задавать? Да, пожалуйста, говорите. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Как быть, когда возникает сомнение как раз в тот период, когда идет немножко на спад? То есть, как вы вот сейчас сказали, что вначале духовная жизнь немного вверх, потом вниз. И как укреплять свою веру, когда идет на спад, когда возникает сомнение, будут ли у тебя достаточно сил продолжать? Спасибо. How to keep faith when you, as you explained, up and down, when you are on the way down, when you have no faith that you will be able to follow the process and achieve the goal. What shall we do in that situation? Yeah. Chant. Вы спевайте. Chant Hare Krishna. Спевайте Харе Кришна. Just keep chanting. Просто продолжайте воспевать. Talk to devotees. Говорите с преданными. I've seen devotees when they just open their hearts to other devotees and explain their difficulties, they get the answer they need to hear. Я видел преданных, которые просто открывали свое сердце и говорили другим о своих трудностях. Они получали ответ, который им был необходим. The mind tends to be secret. Наш ум он таков, что вы стремитесь все скрывать. I have a problem and I think I can solve it by myself. У меня есть проблема, я считаю, что я могу сам ее решить. But a lot of times we just create more problems trying to solve that problem. Но иногда, пытаясь решить эту проблему, мы создаем себе еще больше проблем.
So Srila Rupa Goswami explains there's 6 loving exchanges between devotees. Еще Рупа Госвами объясняет 6 видов любовных отношений между And one is преданными. to reveal your heart to others. И первое это открывать свое сердце другим And hear и what is слушать necessary for you can make spiritual advancement. то, что необходимо для вас, чтобы вы могли духовно прогрессировать. But you have to reveal your heart to people who you have faith in. Вам нужно открывать свою веру тем людям, которым вы доверяете. Yeah, so that's important to develop faith in devotees or certain devotees who you can talk to and Это важно развивать веру в тех преданных, с которыми вы можете поговорить и которым вы можете послужить. every devotee should have another devotee that they can be completely honest with. У каждого преданного должен быть какой-то другой преданный, перед которым он может быть полностью честным. Because, we get stuck sometimes. Потому что иногда мы как бы так вот, тормозить we начинаем. need some help, we need some answers, we need some support. Мы как заблокированные становимся, нам нужен какой-то ответ и нужна помощь. That's important, yeah. Вот это важно. Does that help? Отвечает на вопрос, да? Yeah. Спасибо большое за тему, очень интересная и важная тема. И вопрос, как отличить сильную веру от фанатизма? Thank you very much for such a nice topic. It's very important and very interesting topic. And how we can understand, is this a strong faith or it's fanatism? How can we discern strong faith from the fanatism? Strong faith? Well, fanaticism for the right thing is good. Фанатизм в отношении чего-то правильного — это хорошо. But fanaticism for the wrong thing is not good at all. Но фанатизм по отношению к чему-то плохому — это плохо. But that fanaticism is that I'm convinced that there's nothing else that I need other than my relationship with Krishna. Но этот фанатизм должен быть таким, что нет ничего другого, что мне нужно, кроме того, чтобы развить свои отношения с Кришной. Can you call Prabhupada a fanatic? Можно ли считать Прабхупаду фанатиком? He was. Да, он был фанатиком. He said, whatever Krishna says, that's all we need to hear, nothing else. Он говорил, что бы Кришна ни сказал, это вот все то, что нам нужно слушать, а все остальное нас не интересует. We're fixed. And Все. so Prabhupada made some very fanatical statements. Поэтому Прабхупада делал такие очень фанатичные But it's утверждения. based on his, his complete faith in Krishna. Но это было основано на его полной вере в Кришну. So how you express that may look like fanaticism, or it may look like, you're just your strong devotion. That's all. И как вы это проявляете, это может выглядеть как фанатизм или как то, что вы обладаете очень сильной преданностью. Well, but you have to be careful how to express that, so people don't take it as fanaticism. Но вам нужно быть очень осторожным, то, чтобы проявлять это так, чтобы люди не посчитали это фанатизмом. But we're convinced. Но мы должны быть убеждены. What is that? Devaki Mataji was speaking on that verse. Alisyava vinaratam punastu mama darshanam mama hatam karotu va yatata va viradatu lampato matpanam nastu sareva napara. Even if Krishna doesn't come, even if he tramples on me, even if he neglects me, still there's no one else but Krishna. Как Мадхаджи Девики, она цитировала этот стих, да, Шишьява Падарадам Пинашну Мамы, что даже если Кришна, он ударит его, если он не явится мне, чтобы он не поступил, все равно у меня нет никакого другого Господа, кроме Кришны. Is that fanaticism? И разве это Or фанатизм? is it just complete love for Krishna? Это просто полная, абсолютная вера в Кришну, любовь к Кришне. So when something is extreme in a particular way, people call that fanaticism. И когда что-то экстремальное, как бы исключительное в любой сфере, люди называют это фанатизмом. But how that expresses itself is important. So therefore, we need to express our love for Krishna in such a way that
doesn't look like something cheap, you know. Но очень важно, как мы это проявляем внешне, поэтому, когда вы испытываете любовь к Богу, важно, чтобы не проявляли это так, чтобы это не выглядело чем-то очень дешевым. You know, like you're talking to a non-devotee. Как, например, когда вы говорите с непреданным. And you use all devotional words. И вы используете все вот Hey, you're in Maya. этот сленг, как бы кришнаитов. Ты в Майе просто. Don't you know you're a spirit soul? Ты что, не знаешь, что ты духовная душа? Ты страдаешь. Haribol, chant Hare Krishna. Харибол, повторяй Хари Кришна. That's a little fanatical. Это немножко фанатично. But if you say, I can see you're having some trouble. И если сказать, что я вижу, что у вас есть какие-то Maybe I can help проблемы, you. может быть, я могу вам помочь. You know, have you tried some other way to relieve your difficulty? А вы попробовали какие-то другие способы того, как избавиться от страданий? Попробуйте этот. We have some nice formula. У нас есть замечательная формула It's успеха. easy. Это просто. It's called mantra. Она называется мантра. Mantra. The mind gets free Мантра, ум успокаивается, by chanting освобождается, these names of God. повторяя эти имена Бога. Or these spiritual. So how you express yourself in different circumstances with different people may look like either preaching or fanaticism. И поэтому то, как вы проявляете себя в отношениях с разными категориями людей, может выглядеть либо как проповедь, либо как фанатизм. It's a lot of times it's the jargon you use, the wordings you use. Очень часто это просто вопрос того сленга или тех слов, которые вы используете в разговоре. Is that clear? Отвечает это? Internal difference. Может быть, больше касательно внутренней разницы между фанатизмом и сильной верой. Internal differences. Fanaticism is not really based on knowledge. Ну, фанатизм — это что-то, что не основано по-настоящему на знании. It's based on emotion. Это основано больше на эмоциях. Or some experience. Или каком-то опыте. But faith is supported by complete and perfect knowledge. Но вера, она подкрепляется полным и твердым знанием. Mm-hmm. So we see people who may have some nice experiences and they express that, or even they use that as an emotional way to convince themselves that this is all there is. И мы видим, что люди, которые испытали какой-то опыт, они сами себя убеждают, они пытаются доказать, что это и есть вот высшее совершенство того, что может быть. So you must be fixed in the knowledge of the process. И поэтому вы должны быть основаны, утверждены в знании касательно этого процесса. Does that make sense? Отвечаю, да? Devaki, yeah. Деваки. My understanding is that fanaticism mainly comes about when our enthusiasm is mainly based on mode of passion and false ego. Yeah. And actually that false ego really contaminates the best idea. That something can be really valuable, but because we propagate it with fanaticism, with our false ego, it actually becomes in a subtle way contaminated. The whole effort Но мое понимание того, что наш фанатизм, он в очень сильной степени основан на ложном эго, когда мы действуем из ложного эго, которое оскверняет всю нашу деятельность. I think I understand your question, because the basic principle is that fanaticism is activity that is not really based on knowledge. Because Prabhupada says in the Bhagavad Gita, knowledge without religion is mental speculation, and religion without not philosophical knowledge is sentiment or fanaticism. Я думаю, что я понимаю, что вы говорите, потому что... But then you're saying something else, that even though you do have the knowledge, how you express that, or what is your motivation for the expression, if your motivation is to present yourself as the person who is the knowledgeable one, the false ego is covering the actual real motivation. Is that it? Yes. Yeah. I also once heard a nice definition, I think it was from Swami, what fanaticism is.
And he said, if our enthusiasm is not guided by a higher intelligence than our own, then we become fanatics. That's a good point, yeah. If our enthusiasm is not guided by a higher intelligence of our own. Than our own intelligence. Oh boy, I'm exposed now. Okay. I have to be careful what I do. Okay, I have to translate. Sorry. Not when I dance. It's guided by something else. I'm not sure what it is, but it may be prashadam. Thank you. Yeah, that's a nice point, though. I can understand what that's saying. Yeah, that's a good point. Our motivation should be inspired by higher intelligence and not by whatever else may be the inspiration. Одним словом, цель всего этого обсуждения была, конечный вывод, это то, что наш разум должен быть вдохновлен каким-то высшим разумом, иначе будем действовать из чувства ложного эго, и это проявляется по-разному, да, как, например, когда вы даже правильные вещи делаете, но вы проявляете себя с какими-то другими мотивами, продиктованными ложным эго, это все оскверняет. Поэтому вот эта цитата Радхат Махараджа, что наш энтузиазм настоящий, он должен быть вдохновлен высшим разумом. И Мадхи Деваки спросила, но вы всегда вдохновляетесь высшим разумом? Махарадж сказал, что нет, не всегда, когда танцую, нет. You repeat that whole thing, huh? No. Yes, essence. Sutras. Харе Кришна. Спасибо большое. У меня вообще-то был другой вопрос, но благодаря этой теме возник и по поводу фанатизма такой вопрос. И что, есть такая ситуация, что то, что для одного преданного как бы реализация его убеждений в деятельности, для другого может казаться фанатизмом. И как в такой ситуации быть? Вот часто преданные говорят, я не на таком уровне, что, мол, создается впечатление, будто другой человек как бы завышает свой уровень. Что в этом случае, как действовать в таких случаях? Thank you. You speak so nicely. Спасибо, вы очень так красиво говорите. It's the first time I could understand all the words clearly. Первый раз я очень четко смог понять все слова, которые вы произносили. I heard every word. Я услышал каждое слово, которое вы произносили. Thank you. But I don't want to change the subject. Go ahead. Tell me the question. The question was, что-то было вопрос. Okay. Да. Also regarding fanatism, sometimes when somebody acts and this is his proper level of realization, and he's acting out of his internal realization. He's acting beyond his realization? No, according. Mm-hmm. And then somebody else, he can try to imitate and act according, not according to his realization. Is this the fanatism? If somebody, no? If another can overlook this and imitate? No, from this his point, it's fanatism. He sees this like fanatism. So from those who are acting, it's not fanatism. From another, it's fanatism. Oh. To deal with this situation. Oh. Well, I mean. Yeah. So the person who is actually expressing is not fanatical, but the person who sees it as fanaticism. Yeah. Just external look. So what is the question then? В чем вопрос тогда? How to deal to those who act in this situation? The ones who are judging? Not to us, yeah. The ones who is seeing is judging. I see how I must deal if somebody. Someone who's dealing that? And come to me and say that, or it's a fanatism.
может быть, действительно человек допускает ошибку и сам не видит ее, другие видят, а может следует нормально практике, а просто как-то... Well, what I would do is I would just listen to the criticism, and then I would go to other devotees and ask if they had the same experience. Что бы я сделал? Я просто послушал бы, как они меня критикуют, да? Я потом пошел бы к другому преданному и спросил бы его, действительно ли это правда, то, что обо мне говорят. I would ask more than one. Я бы спросил больше, чем одного, у нескольких человек. Yeah. Sometimes people misunderstand. Часто люди нас неправильно понимают. Or they understand in their own way, which is not correct. Или они понимают по-своему, и это неправильное понимание. Or it might be correct. Или они могут быть правы. Then you ask other devotees if they feel the same way. И тогда вы спросите другого преданного, если они тоже видят это так же. That's what I would do anyway. Вот, а я бы так поступил. Right. И также надо помнить принцип этикета, то, что человек, который судит вас, если он находится на более низком уровне, то это нарушение этикета пытаться судить кого-то, кто выше вас. But a humble devotee will not accept it that way. He'll accept it as a valid criticism. Но смиренный преданный никогда не будет воспринимать это так, он будет считать, что это правильная критика. Mm-hmm. Это часто встречается, потому что молодые преданные часто критикуют старших только потому, что старшие поступают не так, как эти младшие считали бы, что они должны поступать. Для них это фанатично. Вот ходить на Малгарате просто фанатики, зачем они это делают? I mean, if I got that, I would think, is there something I can do different that would be better in my presentation? So I would take that criticism as an opportunity to improve. That's how I would see it. Ну, как бы я сделал, я бы постарался видеть что-то здесь позитивное, да, потому что они говорят, и если есть что-то в их словах, что поможет мне стать лучше, я постарался бы это увидеть. But then there is what they call professional critics. Есть люди, которых называют такие профессиональные критики. We have them. У нас они есть. And they're self-appointed, what we call it, correctors, making sure everything is done accordingly. Они являются самоназначенными исправителями, которые пытаются устроить, сделать так, чтобы все было хорошо. I even know a person who keeps a website. Я знаю даже человека, у которого есть свой собственный веб-сайт. All the sannyasis in ISKCON. Там список всех саньяси ISKCON. And he has different levels of how he sees their activities, and they get different. They're in the red category, white category, yellow category. И у них там по этому списке вот, на каждого свое досье есть, да. Кто-то в красной категории, кто-то в желтой, кто-то в белой, да, зеленой и так далее. And then finally he included me. I was thinking, wow, it took him a long time, but he got me in there. И в конце концов он меня тоже поймал, как бы включил туда. Я подумал, что ну вот ему трудно было до меня добраться, но поймал таки меня. Then I thought, I didn't go to the website, and then I asked one devotee who saw it and said, what is he finding fault with me about? И я сам не сходил на этот сайт, когда узнал об этом. Я спросил преданного, который там посмотрел, о чем он во мне такого нашел. Well, I associate with prisoners. Он сказал, что я общаюсь с заключенными. And there was one prisoner. И там был один зэк, who wrote a book. Который написал книгу. And I published his book. Я напечатал его книгу. That was my fault. И это был мой недостаток. Terrible. Ужасно. It was a good book, so I published it. Это была хорошая книга, поэтому я ее напечатал.
But we shouldn't give any facility to people who have committed crimes. Но мы не должны ни в чем помогать людям, которые совершили преступления. What about Jagaya Madai? I mean, Как насчет Джагая Матая? isn't that Lord Chaitanya's mission? Разве это не было частью миссии Господа Чайтаньи? So, yeah, but this person is very expert at making sure all the sannyasis do the right thing. Он очень опытен, этот человек, в том, чтобы knows устроить who так, I'm чтобы talking все about. саньяси только правильно поступали. She knows who I'm talking. I won't mention the names. But there are others who like to be the correctors of everybody. Ну, то есть есть люди, которые хотят вот всех во всем поправлять. But they say if you want to correct others, correct yourself, and you see how other people change. Но если говорите, что если вы хотите кого-то поправить, вначале исправьте себя, и тогда вы увидите, что все остальные люди тоже поменяются. Yeah. Change yourself, and then that will change others. Поменяйте себя, и это поменяет других. So, yeah, that goes on. And there's websites, there's newspapers, there's so many things. Да, это продолжается. Есть веб-сайты, есть газеты, и столько много всего. But we don't have time for that. Ну, у нас нет на это We времени. just go on. As Prabhupada says, the dogs will bark, the caravan goes on. Мы просто продолжаем, как Прабхупада говорил, то, что собаки лают, караван идет. Харе Кришна, спасибо большое, очень исчерпывающий ответ. Но изначально у меня был еще один вопрос. Какие шансы у преданного, понимающего, что его жизнь в материальном теле подходит к концу, но у него еще есть очень много материальных желаний? Какие у него шансы вернуться к Кришне и куда он вообще попадет? What are the chances of devotee who is in the elderly body and he understands that he has many material desires to go back to Godhead, to Krishna? What are his chances? What are the chances of making spiritual progress and going back to Godhead? If he's in the elderly body, he's already old. If he's what? He's old. Old? Yeah, old like age. Old age, yeah. He has old age. He has many material desires? Yes. What are his chances that he will go back to Godhead in this life? Well, the problem. Вы спрашиваете, что с ним произойдет, или какие шансы, что он вернется в духовный мир? There's no disqualification. Это другое, да? There's no disqualification for anyone in devotional service at any age with any amounts of material desires. Нет никакой дисквалификации для человека ни в каком возрасте и дисквалификации ни в каком количестве материальных желаний, которые у вас могут быть. We have the example of Ajamil. У нас есть пример Аджамилы. He was 88 years old. Ему было 88 лет. He was full of material desires. Он был полон материальных желаний. But when death came along, he called out the Lord's name, but he was calling for his son. Когда пришла смерть, он звал Верховного Господа, хотя внешне звал своего сына. And when he called for his son, he called the name of the Lord without offense. Но когда он звал своего сына, он тем самым произнес имя Верховного Господа без оскорбления. All the results of all his sinful activities were finished by that one chant. За счет этого одного воспевания все последствия всех его греховных поступков были уничтожены. He didn't go back to Godhead. Он не вернулся еще к духовному обратному Богу. Но он получил освобождение от всех материальных страданий. And he took birth in a holy place, and in the next life he went back to Godhead. Он родился в святом месте, в следующей жизни вернулся домой обратно к Богу. So, even, if one is very sinful, even at the time of death, if they purely chant the holy names, they can be freed from all sinful reactions. Даже если человек очень греховный, но если в момент смерти он будет повторять святые имена, он может освободиться от всех греховных поступков. Чисто, да, он освободится от всех греховных поступков. There's no disqualification in Krishna consciousness. Нет никакой дисквалификации в сознании Кришны. No material disqualification. Имеется в виду материальная дисквалификация. But material desire can impede one to think about Krishna in his last moment of life. Well,
during the time of death, there's where you need support. Но в момент смерти вам нужна поддержка. But you can fix your mind on Krishna. Вы можете сосредоточить свой ум на But the thing Кришне. is, it's hard if you are still trying to enjoy material life even at the time of death. Но да, это будет сложнее, если даже в момент смерти вы будете пытаться наслаждаться в этом материальном But if мире. they're a devotee Но если там будут and преданные, they're following the process, которые следуют процессу, then they're in a good position to get the mercy. то тогда вы будете в хорошем положении, чтобы получить милость. Yeah. One of our leading sannyasis many years ago, he was one of Prabhupada's best sannyasis at the very early time in the movement. Был один саньяси, который во время Прабхупады, он был один из самых ведущих саньяси. After some time he fell down. И через какое-то время он упал. He really fell down. И вот он по-настоящему He громко went упал. back to all sinful activities. Он вернулся обратно ко всем видам He became a греховной деятельности. drug addict. Он стал принимать наркотики. And after some time, just when he got sick, he got terminal cancer. И через какое-то время он заболел, и у него была последняя стадия рака. And he came back to the devotees when he was about to die. Он вернулся к преданным, когда собирался уже умереть. The devotees took care of him and tried to help him. И преданные не позаботились о нем, попытались So ему for помочь. about a month, just before he left, he was in devotee association. И за месяц до того, когда он ушел с этого мира, он общался с преданными. Just at the time of death, И как раз в момент смерти his eyes got really big. его глаза расширились от And he удивления. said, Prabhupada, you have come! Он сказал: Прабхупада, ты пришел! And that was the last thing he said, and he Это были died. последние слова, которые он произнес, и он умер. Prabhupada came. Прабхупада пришел к нему. Krishna never forgets devotional service. Кришна никогда не забывает преданное служение. Whatever you do, Krishna becomes what we say, he's a grateful Lord. Что бы ни делали, Кришна, он остается благодарным Господом. So there's chance if you just stay. The whole idea is to become sincere. That's all. Все зависит только от того, насколько вы искренни. If you're sincere, Krishna makes arrangements to purify you even at the time of death. Если вы искренни, то Кришна устроит все так, чтобы очистит вас даже в момент смерти. But don't take advantage. Но не пытайтесь этим воспользоваться. Don't wait till then. Не ждите до последнего. Не тяните до последнего. Better to do it now. Лучше делать это прямо сейчас. Yes. На вопрос. Hare Krishna, Swamiji. Hare Krishna. My question is how to protect ourselves from those peoples who has corrupted a witchy type of mind and who wants to suck our happiness and our success and our energies. Like we collect it by doing good things, we chant Hare Krishna mantras, but there are some people around leaving us who has like different bad minds, like who wants to sucks our energies. Like, do you have to associate with them? No, I am a student, and like I have feel many of the people who has this kind of mentality. Mm-hmm. Like they are not that much of good enough, and so. Yeah. Как нам защититься от людей? Когда вот мы практикуем сознание Кришны, есть такие люди очень завистливые, у них очень плохое настроение, очень такие вредные, и они, когда мы общаемся с ними, они похищают наш энтузиазм, как нам быть. Махарадж спросил: вы студент, вы должны с ними общаться, он сказал, что как-то пересекаюсь с ними, да? Well, if you can avoid it, that's the best. If you can't avoid it, protect yourself by the strength of your own bhakti. Если вы можете избегать, это хорошо, это лучше будет, но если не можете избегать их, тогда вы можете защитить себя за счет силы своей бхакти. You have to be strong. Вам надо стать самым сильным. Prabhupada says, the stronger you are, the weaker Maya is. The weaker you are, the stronger Maya is. Прабхупада говорит, что чем более вы сильные, тем слабее будет Майя. То есть чем вы будете слабее, чем сильнее станет Майя. So become strong, and they become weak.
Поэтому станьте сильнее, и они ослабеют. They don't affect you so much. И они не смогут на вас больше влиять. So you have to increase your own spiritual strength through chanting, И вам нужно увеличить свою собственную духовную силу через воспевание, through reading, через чтение and through devotee association. и через общение с преданными. Yeah. And one more. Is it possible? Can you please maybe go a little bit left side? Yeah, because it's loudspeaker is feedback is there. That's the no question corner over there. My question is it possible in this materialistic world to become gopi-like or to meet Sri Krishna in real? Is it possible? Вопрос, можно ли в этом материальном мире стать подобно Гопи и по-настоящему встретиться с Кришной? Krishna is everywhere. Ну, Кришна везде. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhanapran. Krishna says, he says, I am everywhere. I'm in between everything. I'm in within everything. I'm outside of everything. I'm in everything. Krishna says, right? Yeah. Кришна говорит, что я везде, я в атомах, я между атомах, я повсюду нахожусь. So Krishna says, Внутри, снаружи всего. Krishna says, I am the taste of water. Кришна говорит, я вкус воды. So when you drink water, you think that's Krishna. Когда вы можете пить воду и думать, что это Кришна. Yeah. When you see something, you say that belongs to Krishna. Когда видите что-то, вы можете понимать, что это When you принадлежит see a Кришне. devotee, you say that's Krishna's devotee. Вы можете видеть преданного и When you see the думать, spiritual что master, you say that's Krishna's pure и devotee. говорите, это Кришна. Если видите When духовного you see учителя, the вы deity on понимаете, the что это altar, you духовный, say that's Krishna. чистый преданный Кришне, и божество на алтаре, что это сам Кришна. When you see anything, you think this is Krishna's energy. И все, что вы не видели, можете понимать, это энергия That's seeing Кришны. Krishna everywhere. Это то, как видит Кришна повсюду. But if you want to see Krishna in person, То есть, если вы хотите встретиться с Кришной лично, then you have to purify yourself. тогда нужно себя And очистить. you have to come to pure love for Krishna. И вам нужно прийти к уровню чистой любви к Кришне. But Krishna is revealing himself through the material energy simply by the level of your bhakti. Но до этого Кришна будет проявлять себя через материальную энергию, соответственно, с уровнем вашего бхакти. But for perfection means pure love. Но совершенство означает чистая любовь. Pure love means no one else, just Krishna. Чистая любовь означает, что только Кришна, никто другой. And that is possible through the process of bhakti. If you stay steady in bhakti, your love will develop automatically. Это возможно через практику бхакти. Чем больше вы будете находиться на пути бхакти, тем больше автоматически будет развиваться ваша You чистая любовь. understand Bengali? Вы понимаете бенгали? You understand Hindi? Хинди понимаете? Sanskrit? Санскрит? Sanskrit. Немножко санскрит понимаю. What is that verse? Jiver Surup Oi Krishnera Nityadas. Every living entity is part and parcel of Krishna. Everyone is servant of Krishna. В этом стихе говорится, что каждое живое существо — это частичка Кришны и вечный слуга Кришны. Bengali. Бенгали. Nitya Siddha Krishna Prema Sarukabunai Sravanade Siddhi Chitte Kodiye Udoy. In the hearts of all living entities, pure love of Krishna is there. В сердце каждого живого существа пребывает чистая любовь к Кришне. So you have love of Krishna. Итак, у вас уже есть любовь к Everybody Кришне. does. У каждого она есть. But it's covered. Но она покрыта. Remove the covering. И вам нужно убрать это покрытие. And therefore, Cheto Darpana Marjanam. И поэтому говорит Чета Дарпана By Марджанам. chanting the holy names, the mind becomes clear, the heart becomes pure. Когда повторяете святые имена, то майя, она уходит, и сердце становится чистым. And then your love will come. И тогда ваша любовь будет It's проявляться. already there. Она уже есть It's там. called Gupta. Она, Gupta, you know Gupta, right? она называется, но она находится в таком скрытом состоянии гупта. And so you bring the Gupta out. И вы можете вывести ее снаружи, чтобы она стала проявленной. Вывести наружу. But you need some patience. Но вам необходимо какое-то терпение. It doesn't happen immediately. Потому что это не происходит сразу. Thank you. Спасибо. But hearing and chanting the glories of the Lord, we become attracted to Krishna. We develop our love for Krishna. Но если вы будете слушать о Кришне и говорить о нем, то постепенно вы привлечетесь к Кришне и разовьете любовь к нему.
Krishna is all attractive. Кришна всепривлекающий. So we don't have to get attracted to Krishna. И нам не нужно к нему искусственно He's привлекаться. already attractive. Он уже привлекает, сильный. We just have to become connected with him, and then attraction becomes strong. Нам нужно с ним просто как-то связаться, соединиться, и тогда привязанность к нему станет все более, будет становиться все более The problem сильной. is we're attracted to too many other things. Но проблема в том, когда мы привлекаемся к многим другим вещам. That's the problem. В этом проблема. So reduce those things. Итак, уменьшите эти вещи And become attracted to Krishna more. и все больше привлекайтесь к Кришне. Because Krishna consciousness means fulfillment of all desires. Потому что сознание Кришны означает исполнение всех наших желаний. When you're Krishna conscious, you're happy on all levels. Everything is there. Когда вы находитесь в сознании Кришны, вы будете счастливы на всех уровнях. Все, что надо, у вас будет. Everything is included in Krishna consciousness. В сознании Кришны включается все остальное. You don't have to go anyplace else. Вам не нужно будет где-то искать это снаружи. If you have $1 million, we'll say dollars, then you have $10. You have $100. You have $1,000. Если у вас $1 миллион есть, то это включает, что у вас есть $1, $10, $1000. So when you have Krishna consciousness, everything else is included. Когда у вас есть сознание Кришны, все остальное прилагается. It's a process. Это процесс. But the process is susukam kartam avyayam. It's joyful. Но процесс сусукам картам авьям, он приносит счастье. You were here yesterday, yeah? Вы вчера были здесь, да? You were dancing too. Вы тоже танцевали на киртане? That's nice, right? Классно было, правда? Singing, dancing. Просто поете, Eating nice танцуете, food. едите вкусную пищу, Associating with nice people. общайтесь с хорошими Reading людьми, interesting books. читайте интересные You книги. can't beat that. Вы можете, вам это понравится. Nothing negative. Ничего негативного. Hare Krishna. Yeah. It takes patience though. Ну, нужно немножко Rupa терпения. Goswami says, Utsahan, Nistaya, Daryat, enthusiasm, determination, patience. Рупа Госвами говорит, утсаган нищаят дхарят. Энтузиазм, решимость и терпение. Take some patience. Необходимо какое-то терпение. A woman gets married. Женщина, которая только-только She has a husband. вышла замуж, у нее She есть муж. says, where's the baby? Она говорит, а где наш ребенок, почему его нет? Everything's in place. Все уже есть. If she's patient, after some time the baby comes. Если она будет, если она наберется терпения, то через какое-то время ребенок появится. So everything is in place, everything is available. It just takes time before we realize Krishna. Итак, все уже есть, но на то, чтобы реализовать Кришну, необходимо какое-то время. But you were born in India, right? Но вы родились в Индии, правда? So you have Sukriti. Поэтому у вас есть сукрити. So you have a good start. И у вас есть хорошее начало, как бы трамплин, с которого начать. Just keep going. Просто продолжайте. Don't get enamored by the Western, all this, lights flashing and, Не привлекайтесь всеми этими неоновыми рекламами западного мира. Всеми этими вспышками лампочек. Okay. Oh, okay. Yes. Bhakti Purushottam. Харе Кришна, Ваше Святейшество, все ждут этот вопрос о Прабхупаде. Это тема, которая всех интересует. Скажите, пожалуйста, было ли у вас личное с ним общение, личный контакт какой-то? Как он происходил? Или, может, личное служение? Everybody is waiting to hear from you about Sri Prabhupada. Did you have his personal association? What was your contacts or some pastimes with Sri Prabhupada? Could you please describe it to us? Devaki is asking me to speak about my relationship with Prabhupada. What should I do? Махарадж спрашивает Мадху Деваки, мне попросили рассказать о своих отношениях с Прабхупадой. Но мы хотим это услышать, да? Мадхарадж отвечает. There's not a lot. Там немного было.
I used to cook. Ну, я готовил иногда. And I used to cook sweets. Я готовил сладости. So I made some sweets. И так я приготовил однажды And сладости. Prabhupada was coming. Прабхупада приезжал. All the cooks made sweets. И все повара сделали сладости. Some made sandesh. Radhanath Swami made sandesh. Радханат Свами сделал сандеши. Prabhupada said, Radhanath Swami's sandesh is the best. Прабхупада говорит, что сандеши Радханата Свами, они самые He used to лучшие. make all kinds of sandesh. Обычно он готовил много разных видов сандеши. Different flavors, different shapes. Разные формы, разные ароматы. And devotees would make burfi. И преданные сделали So бурфи. Prabhupada was coming, so we wanted to greet him with a big tray of sweets. И Прабхупада приезжал, мы хотели его встретить большим подносом сладостей. So I was the brahmachari cook. Я был поваром брамачари. None of the brahmacharis liked me И все брамачари меня любили, because I used to make their prasadam too austere. потому что я часто готовил слишком аскетичный прасад. Yeah, there's a few stories about that. И есть несколько историй в этой связи. Yeah, they were always hoping they would get another cook, but there was nobody else. Они не все время надеялись, что у них появится новый повар, но некому было готовить. I was the head cook and the only cook. Я был главным поваром и единственным поваром. So they asked. I was cooking pera. Я готовил педу, такая сладость есть. So I was making it for the deities. Я готовил их для божеств. And so they asked me to make some pera for Prabhupada. Они попросили меня, чтобы я приготовил эту перу для Прабхупады. I wanted to go see Prabhupada, Я хотел встретиться с but Прабхупадой, I couldn't go. но не мог пойти. So I was unhappy. Я не был счастлив. And I was feeling like, I lost my enthusiasm. Я чувствовал, что я полностью потерял But энтузиазм. still, I did my cooking. Но все равно я приготовил то, что And надо I было. was making this pera for Prabhupada. Я готовил эти сладости для Прабхупады, But it wasn't coming out so nice. но они не очень получились. So when I was done, I looked at it, I said, I can't give this to Prabhupada. И когда закончил, посмотрел на них и понял, что я не могу это предложить Прабхупаде. So I thought, all right, I have some other pera that I made for the deities that we haven't offered yet, so I was going to use that. Я подумал, что у нас есть другие вот сладости, педы, которые я уже приготовил раньше, но которые еще не предложили божествам. Я думал, что, может быть, я эти предложу Прабхупаде. So I thought, all right, I'll give Prabhupada that pera. So Я подумал, что я вложу вот эти вот сладости. So the devotees were coming around to collect the different sweets from different places. So they came to the kitchen to get my pera, but I wasn't there. И когда преданные, они пришли, они собирали сладости, которые разные преданные приготовили для Прабхупады, и они пришли на кухню, чтобы взять мои первые вот эти сладости, но меня там не было на месте. They couldn't find me. Не смогли меня найти. So they looked for the pera. Они поискали эти сладости. And they took the pera that I originally cooked for Prabhupada instead of the good pera. И они взяли вот эти вот перы, которые я вначале приготовил для Прабхупады, которые были плохие, да, но они не те, которые надо было, хорошие. And when I came back, I said, oh no. И вернулся и видел, что только не это. Prabhupada's going to think, what a nonsense. Прабхупада поймет, что это какая-то спекуляция. Get him out of the kitchen. И выбросить меня просто из кухни. So it was too late. The pera went already. Ну, было уже слишком поздно, сладости забрали. But should I tell the rest of the story? Закончить вам эту историю, что вам дальше было рассказать? It's kind of embarrassing. Это немножко так как бы, It makes me, like. So when they gave Prabhupada the tray, когда они дали Прабхупаде этот поднос, this is what they told me. I wasn't there. Меня там не было, это то, что рассказали мне. Prabhupada went right for my pera. И Прабхупада взял сразу мою перу. And he ate 3 of them in a row. Съел сразу 3 подряд. He never did that. He usually used to take a little bite, but he ate 3 pera. Обычно он просто немножко чего-то откусывал, да, но он съел сразу 3 сладости. So одним махом. When they came back and told me, и когда я вернулся, они мне об этом сказали. I didn't believe it. Я не мог в это поверить. But they said it's true. Они сказали, что это было правда. Он съел целые 3. So now you know why I'm sitting here today, because теперь вы знаете, почему я здесь сижу перед вами. Special mercy потому что я получил особую милость. From Prabhupada. Прабхупады. Yeah, it was New Vrindavan. Это было в Вриндаване, да, в Вриндаване. It was the Brahmachari ashram. Это был Brahmachari ashram там. The one that's way in the hills, where
2 miles into the forest. Это было высоко в горах, 2 мили от леса. Did, И там Джай Кришна Прабху, когда... we all had the floor spots. Интересно, вот там Матаджи Деваки, она в этом году была в Нью-Вриндаване, и Джай Кришна Прабху поднял ее прямо туда, на эту гору, где был Брамачарьяшем, и он показал ей то место, где жил Чандрамаули Махарадж. Это место было рядом с душевой, он пытался как можно быстрее туда проникнуть. Did they show you the kitchen? I cooked it. Показал кухню, на которой готовил? Downstairs. Внизу, да? Там тоже была. There's no lights down there. Там нету света до сих пор, да? Even when the light's on, it's dark. Даже когда включается свет, там все равно темно. They used to give that kitchen a nickname. Однажды вот они прозвали эту кухню особым образом. They called it the dungeon. Dungeon. Они назвали ее подземельем, да? There was no sunlight, nothing in it. Там не было солнечного света, все полная кромешная So тьма. that's what I spent 11 hours a day every day for years. Это то место, где я 11 часов в день проводил в течение многих лет. But I had good association. У меня было хорошее общение. I was the cook and Radhanath Swami, he was brahmachari, he was the pujari. Я был поваром, и в то время Радhat Махараджи, он был брамачари, он был пуджари. It wasn't for his association, I wouldn't have never stayed there. Если бы не общение с ним, я бы никогда там не выжил. So that was we call them the good old days in Krishna consciousness. Good old means, So I didn't have so much. Another time I was with Prabhupada. И еще раз я был с Прабхупадой тоже. This is very instructive. I didn't tell this story yesterday. Эту историю я еще не рассказывал вчера, но but I was personally present for я this. лично присутствовал там, в этом месте. Perhaps sometimes I see devotees make this mistake. Я часто вижу, иногда вижу, как преданные они And they делают don't эту know ошибку. it's a mistake. Они не знают даже, что это ошибка. So Prabhupada was receiving Guru Puja. Прабхупада принимал Гуру Пуджу себе. His servants were there, and all the devotees from New Vrindavan, they were there. It was in the temple room. Там были его слуги, там были все преданные с Нью-Вриндавана, которые находились в алтарной. And one of our devotees was singing the Guru Vandanam prayers. И один из наших преданных, он пел молитву Гуру Ванданам. And as soon as the Guru Vandanam prayers were over, he stopped the kirtan. И как только закончились молитвы Гуру Вандана, он закончил киртан. Prabhupada, he looked up. Прабхупада поднял голову, He looked at his servant, посмотрел на своего слугу. who was Pushta Krishna Swami, Это был Пушта Кришна Свами. and he indicated lead. И он показал ему пой киртан, веди киртан. So he picked up the mridanga and started chanting the rest of the prayers and the Hare Krishna mantra. И этот человек, Пушта Кришна Свами, взял мридангу, и он закончил эти молитвы, и потом начал петь Харе Кришна мантру. So later on we asked, why did Prabhupada do that? И после этого мы спросили, почему Прабхупада так поступил? When our devotee finished the prayer and he stopped there. Почему, когда этот преданный, он закончил свои молитвы? So Prabhupada answered the question. Прабхупада ответил на этот вопрос. He said, to worship the spiritual master without worshiping Krishna is Mayavadi. To worship Krishna without worshiping the spiritual master is Sahajya, cheap. He said, devotees worship the two together always. So we have, if we sing the Guru Vandanam prayers, we have to chant Hare Krishna also. As part of the prayer. Прабхупада ответил на этот вопрос, то, что поклоняться духовному учителю, не поклоняться Кришне, это майявада, поклоняться духовному учителю, поклоняться Кришне, не поклоняться духовному учителю, это сентиментализм, поэтому мы должны поклоняться и тому, и другому, и просто закончить молитву духовному учителю без пения Харе Кришна, это неправильно, должно быть и то, и другое. Yeah, so I watched that. Я лично это видел. Another time Prabhupada came. В другой раз Прабхупада пришел. And he came to the Brahmachari ashram. Пришел в Брамачари ашрам. And I was the cook. Я был поваром. Prabhupada came during the Bhagavatam class and sat on the Vyasasan. The temple room is about, if you divide this temple room in about 4 pieces,
You take one of those pieces, that's the size of our temple room, it was really small. Прабхупада, он сел на висасану, он собирался читать лекцию по Шримад Бхагаватам, и алтарная была маленькая. Если вы разделите эту алтарную на 4 части, это примерно 1/4, да? But we had deities, we had Radha Krishna deities, Radha Vrindavan Nath. У нас были божества Кришны, Рада Кришны, Радха Вриндаван Натха. This was 1976, Prabhupada came. Это был 76-й год, Прабхупада приехал. And he sat on the Vyasasana. Сел на висасану. And he was so happy. Он был таким счастливым. Prabhupada was just like really enjoying the atmosphere. He was smiling and just feeling relaxed. Прабхупада, он улыбался, он чувствовал себя очень расслабленным. He gave a short Bhagavatam. И прочитал короткие лекции по Бхагаватам. And at the end of the class, и в конце лекции his servant Pushta Krishna Maharaj, его слуга Пушта Кришна Махарадж, turned to Radhanath's brahmachari. He was the leader of the devotees. So he said, "Bring the cookies. Bring the cookies." Bring the cookies, окей. И он повернулся лицом к Радханатху Махараджу, который был лидером всех преданных, и попросил у него: принеси печеньки. Yeah, and so Radhanath Swami said, "We don't have any cookies." И Радханатх Свами сказал то, что у нас, брамачари тогда, что у нас нет wants никаких cookies. He always gives cookies to the kids. Bring cookies. Но Пушта Кришна сказал то, что Прабхупада хочет печеньки, он хочет раздавать печеньки детям. Давай сюда печеньки, быстро. So Maharaj didn't know what to do. И Махарадж не знал, что делать. So he went on to the altar. Он пошел на алтарь. And the offering was just over. И только закончилось подношение. He took the tray, the deity tray off the altar. И взял целый поднос от подношения с божеством с алтаря. There's a whole group of people all around Prabhupada. Prabhupada's just talking. И там была огромная группа людей вокруг Прабхупады, он просто с ними разговаривал. So he comes up with the tray, and he's going to give Prabhupada the tray from the altar with the deity offerings on it. И он пошел туда с подносом, хотел отдать Прабхупаде этот поднос прямо с подношением от божеств алтаря. So he goes up, and he comes around to the side. Он попытался с одной стороны, затем с другой. Krishna says, "What is that?" Пушта Кришна спросил: это что такое? You can't bring that. Bring cookies. Он сказал: не можешь ты это приносить. Давай сюда, тащи куки. Печеньки. Radhanath Swami, he was on one side. He went around the other side. He came on the other side of Prabhupada and gave Prabhupada the tray. И Радханатх Свами, он просто обошел всех этих людей, зашел с другой стороны и с той стороны дал Прабхупаде этот поднос. Satsvarup Maharaj writes about this in his book, Prabhupada Nectar. Satsvarup Maharaj пишет об этом в своей книге «Нектар Прабхупады». Прабхупада берет поднос прямо от божеств. And it was paradas there. И там парадхи лежат. Condensed milk. Там сгущенка. Banana chutney. Банановые чатни. Potato sabji. Картофельные сабджи. I know, because I cooked it. Я знал, потому что именно я это приготовил. And there were gulabjamins. И там были гулабджамуны. So Prabhupada is taking a bite and he's giving it to the devotees. Прабхупада берет, откусывает, отдает преданному, откусывает, отдает преданному, откусывает, отдает. And everybody's Prabhupada. Все в экстазе. Getting a little bit of Prabhupada's remnants, So все хотели получить. Finally, Prabhupada came to the glabjamin. В конце концов делал за что-то And he looked гулабджамуна. and he smiled at it. На него улыбнулся. And he took the glabjamin. Взял гулабджамун. And he went. And he popped it in his mouth like that. И просто закинул его в рот. Real fast. And then he bit down on it. И он его укусил. And something mystical happened. И произошло что-то мистическое. The juice came out. Сок начал просто прямо изо рта брызгать. Straight. Прямо на всех. And it went on the devotees, на всех преданных. In the front, the ones who were in the front. So they got, Jai Prabhupada, we got sprinkled by Prabhupada's glabjamin juice, Все начали говорить: Джай Прабхупада, нас обрызгали прямо из вашего рта этим соком глабджамуна. Smiling, and he was just having a good time. Прабхупада улыбался, он был Dripping счастлив. down his chin and went on the Vyasasana and made a big stain on the Vyasasana. И это все потекло у него прямо на подбородок и попало на висасану, там большое такое пятно осталось. We kept that Vyasasana for remnants, И мы эту висасану оставили как махапрасадную. And so he distributed everything on the plate. И так он раздал все, что было на подносе. И ничего не осталось. And the devotees were still wanted more. И преданные хотели еще. So Prabhupada took the bowls and started handing the bowls out for remnants.
And these were silver bowls we just got for the deities. И Прабхупада просто взял эти там на подносе были такие чашечки, да, серебряные от божеств Махапрасада, просто начал раздавать им вот преданным. And devotees were getting, the remnants of Prabhupada in the form of the deities' silver bowls. И преданные получали Махапрасад от Прабхупады в форме этих серебряных чашек от божеств. And Radhanath, he describes this whole series. He said, "Oh my God, how are we going to ever get those bowls back?" И с вами он все это серьезно описывал, потом он говорит, что мы думали, Боже мой, как мы обратно заберем у них эти чашки. Представьте себе, преданные, которые получили что-то личное из рук Прабхупады, они никогда не отдадут это. Это особый Махапрасад. So there was an announcement. И потом было объявление. Devotees, these bowls that you got from Prabhupada, they're actually the deity's silver. Please return them. И было объявление, дорогие преданные, вот эти вот махапрасадные чашки, которые получили Прабхупада, на самом деле это серебряные чашки от божеств. Верните их обратно. Так смиренно попросили. All the bowls came back. И все чашки вернулись. Nobody kept. Никто не сохранил себе. So that was good. Это было хорошо. So I was there for that. I saw the whole thing. Я был там лично и все это наблюдал. Watching Prabhupada, Это были очень сладкие отношения с Прабхупадой. He was like a little humble cowherd boy, just enjoying himself. Он был таким подобно маленькому смиренному мальчику-пастушку, просто наслаждался. Yeah. So that's the only times I had with Prabhupada. Это вот единственные моменты, когда я лично был с Прабхупадой. Wasn't much. Many devotees can speak like for hours about their experiences. Это не было слишком много, и многие преданные могут часами говорить о том, как они общались с Прабхупадой. Niranjan Swami, he had so much association with Prabhupada. Niranjan Swami было столько много общения с Прабхупадой. You can ask him. Можете у него спросить. He had some, maybe not a lot. Может быть, немного, но какой-то опыт был. When he was in Boston, Prabhupada came to Boston. Когда он был в Бостоне, Прабхупада приехал туда. Okay, so should we end on something different? Ну что, может закончить на какой-то другой теме? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Его святейший Шрила Чандрамаули Свами Махараджа ки. Харе Кришна, дорогие преданные.